Kwa nyumbani kwa before wa kurudi shule next week, na tumesema kwamba lazima tukaweze kuwa na wanafunzi hapa siku ya leo. Kwa hivyo karibu tena sana watu wa Mombasani, asante sana. Watu wote wapi? Watu wote wa China, asante sana, karibu tena sana watu wa Brazil. Yeah, North America, South America, Africa, everywhere. Karibu tena sana, tukazidi kuanza show yetu ya leo, na nataka tukaweze kuintroduce wageni wetu wa siku ya leo kwa sababu washafika, ni wanafunzi, na pia tuko na life coach ambaye tutakuwa tunamuuliza maswali, maana hawa wanatamani kujua kwamba wanataka kuwa nini. Kwa hivyo tutakuwa tunazungumza maneno hayo hapa kwenye Life Garage. Now, let's first things first. Tuende kazi kwa introduction. Tuko na guest hapa, this guy here. Anafanana na Pastor Madenge ambaye tulimcelebrate last week by the way. Kwa hivyo mimi namuita Pastor Madenge Junior kwa hii set, ndio ikakuwa vizuri sana. Kutoka all the way from Kiabu County, he wants to become, or rather he's a doctor by in future, karibu nisema by training. All the way from St. Joseph's, this man wants to become a doctor, na pia part time, sijui part time litakuwa doctor alafu akuwe pastor, lakini yeye ako hapa amesema kwamba he wants to become a doctor ambaye ameokoka na atakuwa anatibu watu wakikataa kutibika na hiyo shindano, anawaekelea mkono anasema touch, anapokea uponyaji. Ladies and gentlemen, I want to bring you the future doctor, Dr. Ryan Rogede. Karibu sana. Ndio hiyo. Karibu sana. Bai mnafanana bana. Ama nyima kuzo. Hata kuongea. Lakini unajua difference Pastor Madenge, yeye ni babi. Alisomea shule ya Turkey huko. Lakini karibu sana. Na akasomea akakuwa lawyer. Na ni pasi. Kwa hivyo unafuata hapo. Karibu tena sana. Hebu washa hiyo microphone yako iko. Tuanze tena. Niambie kama inasikika tafadhali. Hebu yes. Haya, wacha sasa tukazidi kuendelea sana mtazamaji, ukiwa unataka kuwa pamoja na sisi hapa, just feel sorry about that, lakini tuko live, usijali, Yesu ni Bwana. So I had introduced him, Dr. Ryan Rogede. Sasa tuzungumza kwa hiyo. Haya sasa. Kwa majina ni RyanGachiu Rugede, yes. aka Pastor Madenge. Nimefurahia kuwa mahali hapa. Asante. Karibu tena sana. By the way, mnafanana? Tunafanana. Haya. Patia huyo mwingine. Next, ladies and gentlemen, tuko hapa sasa na this man, jina yake ndio inakaa movie, lakini Yesu ni Bwana. Ukitaja tu kwetu, hiyo jina yenyewe nenda kutaja hapa. All the way from Baricho Boys in Kirinyaga County, ladies and gentlemen, I want to bring you this man here. Anakaa head boy wao. Yeye ndiye anakaa head boy wao, by the way, hata uniform yake ni different na wengine. Wengine amevaa vingine, yeye amevaa vingine. So I want to bring you this man here. Sijui nataka kwa nini anakuwa mkubwa, but he is here, Joe Kang'ethe. Karibu sana Joe Kang'ethe. Asante. Yes. Habari yenu? Poa sana bana. Mimi naitwa Joseph Kang'ethe. aka Zarate. Karate? Zarate inamaanisha nini? Nilipewa na watu wa mtaa. Ashika vizuri microphone. Nilipewa hiyo jina na watu wa mtaa. Ulikuwa unafanyanga nini? Ulikuwa unapiga watu karate ama ngeta ama ulikuwa unaombea? Nilikuwa nacheza karate, nikicheza ball pia zote. Lakini ulikuwa unapiga msengeta? Hapana. Ama msasha kupiga ngeta? Azi. Mtani wapi? Gitaru. Karibu tena sana bana. Asante. Haya, ujue ni head boy sasa. Wewe ulimaliza this year ama last year? Last year. Ulikuwa Baricho Boys. Teacher ule unakumbuka kabisa alikuwa anaitwa nani? Mr. Wainaina. Wa shake. Deputy. Alikuwa anapenda akiingia parade na shake ama alikuwa na shake na choko? Alikuwa ametulia. Talk fast. Beautiful. Haya, tuendelee, patia next now, the first lady on set. Ladies and gentlemen, this girl here anakaa green. She looks she's a green girl all the way from Murang'a kwa Ndizi na kwa Mabarua. Tuko hapa na your girl is here. All the way from Ginda Girls. I want to bring you this girl here. Anakaa jina yake by the way, celebrity, a Kenyan celebrity, a Kenyan gospel musician by the way. Kwa hapo 204, 205 kabla yeye mwenyewe azaliwa hapa, kulikuwa na mwimbaji anaitwa Joan Wairimu Mwangangi. Karibu tena sana. Asante. Sasa wewe tumetoa Mwangangi, wewe ni Joan Wairimu. Karibu tena sana. Mimi naitwa Joan Wairimu from Ginda Girls.
Mimi nimetoka Kiambu County. And I'm glad to be here. Karibu sana. Na uzisheki. Naona pako umesweat mapua. Kai, wananiwashi nyumbani. Hata boyfriend yako kama hako anakuwashi, imagine. Sasa ukiogopa sema guy, na redem yangu haki anashoma. Sasa make sure uzishome. Hata pasi wako anakuwatch. Nenda church? Church gani? PCA Kikuyu Township. Unakuanga youth ama unakuanga teenager? Teen. Teen. Sasa wewe bado ni mkebe. Teen kwa Kiswahili teen ni mkebe. Yaani bado hujasettle vizuri, bado unapiga kelele. Ni normal, hata mimi nilikuanga mkebe. Karibu tena sana by the way. Asante. Your features bright. Uko form? Mimi niko form 1. Bado wewe ni school wheelbarrow. Sisi tuko naitwanga school wheelbarrow na mono. Ama washe kuita jina kayo? Hajawahi. Shule yenu ni poa by the way. Ni kai shule yenu itatoa mapasta. Haya, ladies and gentlemen, hii side tuko na microphone ama tutumie hii tu? Haya, chukua hii. Your future is bright. Now, ladies and gentlemen, this girl, another lady here, all the way. By jina yake inakaa kama first lady wa Kenya wa kwanza. So, all the way from Kiambu County also. St. Mary's the Gio. Your girl is here. I want to bring you. She's beautiful and I believe she's ready to be here. I want to bring you one and only Emily Ngina, first lady wa garage. Asante. Karibu tena sana. My name is Emily Ngina. Wananitanga Ses. Ses? Ses. Mbona una Ses? June, kuna jina ingine bado naitwa Cecilia. Wewe ni Cecilia wa leo ama kesho? Cecilia. When you grow up you want to become accountant. Pesa. Uliona ukihesabu pesa, hesabu ende nazo home. Yes. Why do you want to become accountant? Ninapenda kwanza math. Math. Guy, math. Wewe utakuwa best yangu. Mimi hesabu ilikuwa inanipenda sana. Lakini niliogopa. Hata grade nilipata ni ile, yani ilikuwa nilipita sana by the way. Nitakwambia ile grade nilipata last week, sawa? Karibu tena sana. And I'm glad to be here. Nasomea St. Mary's the Gio. The Gio. Uko form 3. Uko form 3. Next year unamaliza. Alafu ende kampo. Bas. Wewe umeomoka. Wewe ushaomoka by the way. Hata ushapata job. Patia another chairman pale. Na okay. Sawa. Naomba tunisaidie hii. Chukua sasa hiyo yako sasa. Haya, ushike hiyo vizuri kama mdosi. Haya, ladies and gentlemen, another gentleman here. Anakaa tu pasi by the way. Huyu anakaa tu pastor. By the way pia last week the same seat penye alikuwa amekalia. Ule mwingine mwenye alikuwa pale pia alikuwa anakaa tu kama pasi. Na wanafanana by the way. All the way from Nyeri High School. A pastor's kid. He is a PK. Si ya kuchu bali hii ya pastor's kid. Na ameokoka kwa hapa. All the way from Nyeri High School, I bring you a pastor's kid, a PK, Eric Wagura. Good morning. Your future is bright. Yeah, by the China, I think US is good morning, yes. Yes. So mimi nitawasalimia, praise God. Yeah, of course. Kwa majina naitwa Eric Wagura. Ama Eric Ez. Eric Ez. Eric Ez. Eric Ez. Ni kuongeza tu niliongeza. Uliongeza tu. Hata hujui inamaanisha nini? Sijui. Bro, tutakufunza kuhusu majina. Your future is bright. Haya, patia ule mtosi pale. Next online, ladies and gentlemen, I want to bring you this boy here. He's the last born of the garage. Kuna head boy na kuna huyu last born ameketi hapa by the way. Amenyoa kama Chebukati all the way from St. Joseph's. St. Joseph's School, Nairobi City. St. Matthew's, samahani, St. Matthew's. This man, he wants to become an astronaut. He's here sitting with us. Anakaa CEO by the way. Na ni chopi sana. Na future yake iko bright. I want to bring you one and only John Camilas. Karibu sana bro. Good afternoon. Good afternoon. My name is John Camilas. I study in St. Matthew's Kasarani. Previously in St. Scholastica. And I'm proud to be here. Wow. Is it true unataka ukiwa mkubwa unataka kuwa huyo mtu wa airspace? Yes. Mwenye anaitwaje? An astronaut. An astronaut. Huyo ndiye anafanyanga nini? He goes to space to study about living matters and things to do with weather. Microphone hapa. Ati? He goes to space to study about other planets, living matters in each, and to study about the weather. Wow. Mimi sisi tulikuwa tukiwa wadogo tulikuwa nasema tu unataka doctor, pilot, mwalimu, siku hizi astronaut.
Dereva, si mimi. Dereva alikuwa kazini yangu. Aya, pitishe microphone to the next lady. Kwa sababu ya masaa nataka jintroduce yeye mwenyewe haraka haraka. Tuambie shule yako ni gani? Jina, first of all, your name? My name is, jinangu ni Danisa Modhoni. I go to St. Teres. Unatingisha microphone kai. Aya, weka tu iko hivyo. Aha, tunaitwa? Naitwa Danisa Modhoni. Kanisa. Danisa. Oh, Danisa ni wa kanisa. Unaendanga kanisa? Uendi kanisa? Oh, na jina yako inakaa tu kanisa. Ushule gani? Naendanga St. Teres Mboni Girls. Mboni? Iko Makueni. Karibu sana. Unajua kusalimia mtu na Kikamba? Wewe ulienda tu masomo, stories zingine za kujua sijui lugha gani utaki. Wow, karibu tena sana. Haya, kutoka Mboni karibu tena sana. Haya, tuko na the last but not least. Haya, bro, una Amaamua kugonga test kama inafanya. Wewe pia introduce maze. Ayo. Kwa majina ni Pitandeani aka Papichulo. Kapi? Papichulo ama Papi. Papi. Yes. Papi hitu ya paka. Si ya paka. Shule ni Kirangari Boys High School. Kirangari Boys High School. Iko Kabete. And thanks for having us here. Wow, beautiful. Now, before to as hao ni wanafunzi, I want us now to see the life coach ambaye ako hapa. Sorry kwa sababu ya mitambo, lakini Yesu ni Bwana, lakini tuko safe. So I want us to finish by the man on set kwa sababu ako hapa. Nataka yeye mwenyewe in a special way because he's the one that is going to answer very many questions here. Mimi nitakuwa naongoza tu, alafu akijibu maswali hapa. He's a life coach na yeye ukiangalia kichwa yake by the way, yani ako na akili mingi mpaka ameamua kuweka in swag na lines hivi ndio aka maintain hiyo kwa sababu yako hapa. Ladies and gentlemen, I want to bring you life coach Mbugua. Karibu tena sana sir. Thank you very much. Yes, so my name is Mbugua, like our host has said, and I'm a life coach. And let me say, since this afternoon is long, it's gonna be long. You will hear more from this corner of the studio. Wow. Thank you. Karibuni sana. Now, before nikuachilie tu hapo tuende tu straight. Tukisema because you're talking about career. Yes. Career ni nini by the way? Career, what's career choice? Ama what's career? Tuanze hapo career and then we go to career choice. Okay, and we are talking in English, eh? Mixed too. Okay. My show she's watching. Okay. So for her sake. Because I think unaweza sema career useme ni mtu wa kubeba. Hapana, sio kubeba, sio career ya kubeba. But we are talking about career choice. Yes, we are talking about career choice here. So when you talk about a career, we are talking about what do you want to do in future. And since most of us are either students or just, actually I think we are all in that process. Even those who have finished high school, they still have some way to go as far as studies are concerned. Yes. So when you talk about career, what you're talking about is what will I want to do or to be. And I've heard some of us say, I'd want to be a doctor, I'd want to be an astronaut, and some others who did not disclose. Maybe this is censored information, lakini ni sawa tu, najua tutajua by the end of the day. Mwenye hakusema tunauliza tu sahi tuende kazi. Atuambie. Watuambie. Yes. So that is what we mean when we talk about a career. Yes. Beautiful. Now because coach amesema kila mtu disclose, ndio? Yes. Haya, sasa ushike microphone. Unasema tu jina na what you want to become. My name is I wanted to do it a little different. Oh, okay. Yes, so as I mentioned their name, I want to follow the instructions. You've been told how to follow instructions, isn't it? So I just want you to indicate or to show with your bodily movement what you'd want to be. Wow. And then I want the others to guess and tell us what does that person intend to be in future. So let us watch him closely. Just mention your name and then act as that person you'd want to be in future. Okay. Let us see if we can decipher that. My name is Eric Wagura. Aya, tuonyeshe vile tu umeka. All right. So anybody can give a guess. What does he want to be? Just raise your hand. Tuko class. Yes. Yes, amefanya hivi. Pastor unaona. Okay. You have a microphone. Twende kazi. Doctor. Doctor, is it true? Is that true? Yeah, but I want to be a surgeon. A
A surgeon. Aha. So kazi yako ni kukatakata watu. Yes. Lakini sio kwa dark alleys. Yes. Okay. That's good. Next. My name is Emily Ngina. All right. So she's harvesting something. What is she harvesting? Just raise your hand. Camila, you have a microphone? Okay. So nyinyi wa mbele mcheze hivyo. Yes. She's harvesting money, so she wants to become an accountant. Okay. Is that true? Yeah, I want to become an accountant. Wow. To be counting money. Yeah. Counting people's money. Great. Aha. Beautiful. Aya. We come to her. My name is Joan Wairimu. Okay, so what is that? Tying ties? Yes. Yes. Camila, give her the microphone. A nurse. A nurse? Is that true? Yes, I want to be a nurse. Wow. Wow. Great. That's so nice. That's nice. Hey. Hi, head boy. You have brilliant minds here. Joseph Kangede. Your microphone, bro. Yes, there. Joseph Kangede. Okay. Aha. Tujapata wacha Wacha tuambie, umeonaje? Rudia. Aha. Someone else? Yes. Okay. Just use that microphone. Architecture. Architect. Architect. Is it true? That's true. Wow. Okay. Is it? Are you sure you didn't whisper to her? Okay, sawa. Naona mko ma neighbors hapo. Vile nasikia mmetoka the same area, so labda najua kuna leakage. Leakage. Sawa. To confirm from 34B. Yes. Okay. Rudia tena. Pumping air in someone. Yes. Mtu wa pancha nani? Yes. Doctor. All right. Aha. Haya. John Camilas. Haya, Chebukati. Okay. No, Chebukati. So, Chebukati. My name is John Camilas. Okay. Haya. He'll be raising the flag. Okay, raising the flag. Yes, chukua microphone iko hapo. He wants to be an astronaut. Yes, that's true. Is it true? Yes. Aha. Haya. Next. My name is Danisa Modoni. Okay. She wants to be a chef. A chef. Is it that true? Wow. Aha. So tunatoka hapa tumeshiba. Haya. Of course. Haya. Peter Ndeani. Eh? Peter Ndeani. Aha. Do it again. Haya, nacheza banta wapi? Anacheza. Someone else who can answer that. John Camilas uko tayari? Mpatie microphone. Yes? He wants to be a doctor. A doctor. True? Is it true? Give him the microphone to watu nyumbani wasikie. Is it true? Yeah, that's correct. Okay. Wow, fantastic. So that is good. I'm just curious. Why do we all want to be doctors? Or at least most of us want to be doctors. Yes. Kuna nini hapo? Hebu kwanza tuone watu kudunga watu mashindano yake juu. Mikono just. Tuko wengi. Daktari nini. You have 3 doctors in 4. You are there? No. Oh, 1, 2, 3, 4. All right. 4. So why, might I ask? I want to throw that back to you. Why do you want to be a doctor? Yes. The reason why I want to be a doctor is so that I can help people better their life and better their health. Because me personally, spendangi kuona mtu akisafa juu ya anything. So I want to be a doctor so that I can help them
have a good health. Yeah. Very fast. Oh. Yes. Oh, yes. Mimi nataka kuwa nurse ndio nilikuwa nasaidia watu wako na shida pia iko na pesa. Iko na kakiru. Ulisikia hivyo? That's a nice one. Huyo motivation ya do kakiru. Haya, mtu wa kuchinja watu. Yakona kakiru. Ulisikia hivyo? Back to you, sir. Oh, there's another doctor here. Oh, daktari hapa. With a Spanish name. What did you say that Spanish name was? My name? There's a Spanish AKA one. Papichulo. Papichulo. Cappuccino. Sawa, cappuccino basi. Dr. Cappuccino, why do you want to become a doctor? Seme ni passion ya kusaidiana. Mimi napenda kusaidiana na yani uone watu wame benefit as in una improve condition yao. Mimi napenda hivyo tu. Ushaisaidia demu yako how much? Pesa nayo tunatobokanga si ati nini. The highest amount ushaipatia demu yako ni ngapi? Seme kapa. Kapa ni? Kapa 1000. Ukampatia tu yote? Hivyo tu. Yote. Wow. Uko na demu ngapi? Madem niko nao wengi sana. Waine ama 6? Hadi hao ni kiasi. Okay. Well, sir. Yes, go on. All right, so I think you've mentioned some very pertinent points here, which is very interesting because it takes us to the next level. When you talk about a career choice, I've had two main things mentioned. I've had money. You said, did you say? Yes, money here, money there. Money, and then he's talked about passion. So when you talk about a career choice, there are 3 things that we look at. And number 1 is passion. So the question is, how passionate about that person you want to be? All right? And then, of course, before we actually become that person, we have to go through some training. Okay? So we call this capacity building. All right? And then after that, we need to look at the market. That is where the money is. So we have a simple equation. CC, that is career choice, is equal to, what are the things I've mentioned? Passion, capacity, and then the market demand. What does the market demand of that particular career? So moving on swiftly. Kindly repeat, you say CC the first, I am just... All right, so you're saying CC, which is career choice. For us to decide or to make up our minds on what career we are going to choose. That is what you're calling a career choice. So we've decided I want to be a doctor, I want to be an accountant, I want to be an astronaut, I want to be a chef, all those things. So what is it that has made you choose that? So he has mentioned that good word, passion. So it must be something that you like, something coming from your heart. Sio kulazimishwa, sawa? Juu kilazimishwa utakuwa kitu enye haufai ama hautaki kukua. Are we together? Then from there we have to have a particular skill. This is what we call the capacity to deliver on that particular career. So if we are talking about being a doctor, we have to go to school and learn some skills. If it is an accountant, we have to go to school and learn certain skills of how to be an accountant. And then we are looking at, so what does the market have? Hiyo ndio inaleta hiyo kapa kadhaa, si ndio? Hiyo do. The market demand means the kind of money that we are expecting. I'm curious though, we are in the digital age, talking about technology. None of us here seems to be thinking in that line. Yes. Is there a challenge here? Why are we not thinking that way? Daktari. Daktari, chukua microphone. Ufikiri hii mambo ya technology na kila mtu kwa simu hapa ni nini? Hakuna mtu anafikiria hii story mazi. Daktari. Me personally don't have passion in technology. Gadgets. Yeah, but since medicine has technology now, it will force me now to embrace technology, and have interest in them. Okay,
An answer? Anybody Okay. else? Okay. Sambugwa, let's just take a small short break. Tukuje then tuendelee from there. Mtazamaji, natumai kwamba ukiwa pale mtoto wako tafadhali make sure kwamba mtoto wako ako hapa. Anatoka Netflix akuja hapa. Mambo we are talking about the things that change lives. Alafu na mtoto wako kutupala anacheza pale. Mwambie watch hii show. Alafu itakuwa mzuri sana. Kwa hivyo nataka tukazidi kupumzika kidogo. Tunarudi tuendelee this life garage na tuko hapa na wanafunzi all over from the nation. Kwa hivyo tuko hapa this life garage tunarudi na short while. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Ukiwa na biashara yako ambayo ungependa imfikie mteja wako vyema na kwa njia sabamba, zungumza nasi kupitia 0758487904 0758487904. Mwangaza TV ni tumaini la biashara yako. Along Thika Road, Roysambu, next to TRM, you find Jewel Complex, a modern building where security is highly regarded. Well-maintained lifts and stairs to get you to your desired floor. The spaces are large, have easy access to both lifts and staircases, and well illuminated by natural light, hence reducing electricity costs, while 24-hour CCTV cameras ensures maximum security. Ideal for modern offices, business suites, hospitals, gyms, and any other business to fulfill your dreams. Secure underground parking is available and an automatic standby generator. 85% of the building is occupied, so hurry now and book your space at affordable prices. For more information and inquiries, visit us at Jewel Complex or call us on 0790 489 461. 0790 489 461. Kampuni ya Kemuma Engineering System ni kampuni tajika ya uuzaji wa bidhaa zote za umeme. Kemuma Engineering System pia wanakuuzia bidhaa na vyombo mbalimbali vya usalama kama vile kamera za CCTV aina tofauti tofauti, battery, inverters na fire extinguishers kati ya zingine kwa bei nafuu. Kemuma Engineering Systems pia wanakuwekea ua la umeme kudumisha usalama na vile access control kwenye afisi na biashara. Zaidi ya hayo, wanaweka milango ya remote na huduma zingine nyingi za usalama. Kampuni ya Kemuma Engineering System imekuwa ikitoa huduma kwa wateja kwa zaidi ya miaka 10 nchini na mataifa ya mbali ya Afrika Mashariki na imepokea tuzo kwa huduma bora. Tembelea maduka yetu ya Kemuma Engineering System jijini Nairobi, eneo la Kamae Road kutoka Luthuri Avenue kwenye jumba la Nyandarua House, orofa la pili, room number 204. Pia unaweza kuwatembelea katika tawi la Kema Gaberone Road
Road karibu na mkahawa wa Sagret katika jumba la Pwani Guest House ground floor. Eneo la Kasarani wanapatikana Max Plaza ground floor mkabala na kituo cha polisi cha Kasarani karibu na benki la Family. Kwa maelezo zaidi wasiliana na Kemuma Engineering System kupitia 0721250846 ama 0712828896. Kemuma Engineering Systems, security at its best. Unatafuta vyombo vya muziki? Naam, usitafute tena. Smart Search Limited ni suluhu lako. Tuna vyombo vya muziki aina zote. Power mixers, speaker cables, microphone cables, amplifiers, drum sets, condenser microphones, speakers, keyboards, microphones aina zote, guitars na accessories zingine nyingi. Kwa habari zaidi tupigie simu kupitia 0720046100 au 0739046100. Smart Search Limited, your trusted sound partner. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Mtazamaji karibu tena sana na this live garage, we are live on Facebook, live on YouTube and live on Signet everywhere around the nation. Na imefika wakati mwema ambao tunaenda kwa segment mzuri sana ambao tunapenda, inaitwa Celebrate Me Now. Kwa hivyo twende kazi. Celebrate Me Now. Guten Tag, alles willkommen, Life Garage. Yani hiyo salamu ni ya Kijamani. Nasema kwamba good afternoon or good afternoon everyone, welcome to Life Garage. Karibuni sana katika Life Garage. Segment hii ni segment poa sana. Inaitwa Celebrate Me Now, and today because tuko na wanafunzi na pia lecturer on set, leo tunataka tukaweze kucelebrate one of the lecturers pia hapa tu katika university kubwa sana in Kenya. Wacha tukaweze kwenda tukaweze kumuona ni nani because ako hapa pamoja na sisi. Kwa hivyo Celebrate Me Now ndio hii sasa. Guten Tag. Guten Tag. Nataka kusema what's your name? Wie heißt du? Wie heißt du? How do I do? Oh, wie heißt Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? So wie heißen Sie? Ich heiße Frau Jane Meiner und ich bin Lehrerin an der Jevel-Fachschule. Ja. Shozwaha de kholi Life Garage ano. Kwenya kuselaha kuselebrata. Aha. Karibu sana. Danke. Danke ndio, thank you. Aha, so hiyo ndio Kijamani. Ndio Kijerumani. Wow. Aha. Si tunajua tu Borussia Dortmund. So leo tunakucelebrate because you've been an amazing lecturer. Na tunataka tukajue tu kwamba so unaitwa nani? Unajua umesema na Kijamani, so hii jina imetoroka. Mtazamaji wangu ajui ni nini umesema. Jina yako sasa na Kikenya ni? Jina yangu na Kikenya mimi naitwa Jane Maina na mimi ni mwalimu wa German hapa Jewel Professional College. So Jane alizaliwa wapi? Jane alizaliwa hapa Nairobi. Nairobi ni kubwa, unajua Nairobi ni county na tuko na constituencies karibu sijui 17 mangapi. So ulizaliwa wapi? Nilizaliwa Pumwani Maternity Hospital. Hakukuiba? Hiyo miaka hakukuwa na wizi hivyo. Ulipozaliwa alafu sasa shule primary and wapi? Shule primary nilisomea shule inaitwa Madaraka Primary School, iko hapo Mangu. Mangu iko Kiambu County. Wewe ni babi. Mtoto wa tao. Wewe unajua sheng by the way? Kidogo tu.
Mtu akisema na kulombotovu inamaanisha? Hiyo sijui. Hiyo ni good morning kwa... Hiyo ni good morning na she. Okay. Nayo Kijerumani ni guten morgen. Guten morgen. Lakini ukweli by then naambiwa na kulombotovu ninakupenda. Mtu akikwambia na kulombotovu inamaanisha nakupenda. Okay. Okay. So umesema shule primary and Madaraka Primary School. Primary? High school? Secondary school nilisomea kwanza Murang'a, nikarudi nikatoka Murang'a, nikaenda mpaka Kisii, nikasomea Nyabururu Girls High School. Wewe ni mtu wa Nyabururu? Wakisio nasemanga wakire? Wakire buyanje mbuyande, ngoroko njeri, nasomete igari Nyabururu. Waragire chingende n'ama Nyabwari? Bono. Abantu bakisi bwana enchara yatunyarire muno bwana. So ukaenda Nyabururu Girls? Nikaenda Nyabururu Girls, nikasoma mahali pale, nikamaliza form 4, nikarudi tena pale, nikasoma form 5 na form 6, nikamaliza, nikarudi. Hiyo enzi yetu tulikuwa tunaingia NYS, tukaingia NYS, nikarudi nikaenda KU, Kenyatta University. KU yetu hapa? Hii KU yetu hapa. Ukasomea nini KU? KU nilisomea lugha ya Kiingereza, na nikasoma tena English literature, na pia nikasoma sociology. Ni msomi. Your future is bright. Asanti. So tunataka tujue Teacher Jane sasa, kutoka hapo Teacher Jane ameoleka, ameoa, ako single, ako hapo katikati ama kwa? Mimi nimeolewa, niko na watoto wawili na hata niko na mjukuu. Wewe venye uko na mjukuu? Jesus is coming back very soon. Watoto wanaitwaje? Mtoto wa kwanza anaitwa Ann Maina, ndio huyo ako na miaka 26, na ndio ako na mtoto kijana anaitwa Alpha na ako na miaka 5. 26 and 5. Uliamua, ni nature iliamua ama wewe ndio uliamua hiyo pala? Sasa ilikuwa hivyo. Tuseme ilikuja hivyo. Celebrate mzee yako hapa anakuja. Na celebrate my husband anaitwa Patrick Maina, na mahali popote aliko ninamsalimia sana. So tuseme wakati ambapo ukakuja hapa Jiweli, ulianzia hapa kufunza ama kuna place nyingine ulikuwa unafunza kabla kuja Jiweli? Sikuwa ninafunza shule ingine, chuo ingine, lakini nimekuwa nikifundisha ile tunaita private tuition. Nimekuwa nikifundisha hiyo Kijerumani, nafundisha Kifaransa, nafundisha pia Latin. Latin? Sasa wewe Latin, okay, Latin mnasemaje kwa Kilatin? Kilatin ndio Kilatin ni ile ambayo inazungumzwa, ni ile lugha inazungumzwa pale mahali kwa Pope, mahali pale Vatican. Vatican City. So hebu sema praise God na hiyo. Praise God ndio kusema hiyo ndio kusema nitasema ingine, nitasema Amodeus, Amodeum. Amodeum, I love God. Okay, hebu niambie you love God, you love God. You love God ni kusema Amas Deum. Amas Deum. Hiyo ni Kilatin. Hiyo ni Kilatin. French ukitaka kusema I am French, I am a Kenyan. I am a Kenyan. I am a Kenyan. Ikiwa mimi nikiwa mwanadada, mimi nitasema je suis Kenyan, lakini wewe ukiwa mwanaume utasema je suis Kenyan. Je m'appelle Mihona Kenyanizo, je suis Kenyan, je parle un peu français. Sorry. Nimejaribu. Umepata. Umepata. Mwambie nimesema nini? Unajua kamera pass unaanga na nani jokes. Anasema anaitwa Mihona na anaongea Kifaransa kidogo. Na yeye ni Mkenya. Kenya is for Jesus. So hizi lugha zote ulijifunzia wapi?
Hizi lugha nilijifunza baada ya shule, wakati ule nilikuwa mahali pale University KU. Kuna hiyo likizo tulikuwa tunafunga na kuna moja tulifunga mwaka mzima. So nilikuwa na ile interest ya kusoma lugha, nikaanza na Kijerumani. Baada ya kusoma miezi kama 4 namna hii, nikaanza na Kifaransa. So ilikuwa it passion ama hii kitu ilikuja tu sababu ya kutafuta mkate na riziki? Ilikuwa tu ni passion. Sikukuwa najua ati hiyo ndio itakuja ikuwe ile kazi ninafanya ya kufundisha hizo lugha. So nataka uniambie the most memorable moments wakati ambapo unafunza wanafunzi ni ipi? The most memorable, maybe 1 or 2. So the most memorable moments inakuwa ni wakati ule umefundisha wanafunzi, alafu wamefanya mitihani na wamefanikiwa kupita kwa ile mitihani. Nafurahi sana na ninashukuru Mungu kwa sababu kila wakati tunaposoma, tukimaliza kusoma, lazima tuseme ombi kwa darasa na kila student anasema ombi siku yake. So hiyo ombi mnasema na kwa Kijerumani ama mnaweka tu hii yetu ama in tongues ama ni English? Tunasoma tu hii yetu tukianza pale mwanzo, lakini tunapoendelea wanajua kuomba kama sasa our Father, Vater unser im Himmel. Hiyo ndio our Father na Kijerumani? Our Father in heaven. Vater unser im Himmel. Iseme kidogo tu, our Father. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Reich geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Oh, Isha. Okay, so hiyo ndio our Lord's Prayer in German. Hiyo ndio hiyo part ya kwanza na Kijerumani. Surely goodness and mercy hiyo inajulikana. Hiyo tutasema next week kwa sababu ya masaa, si ndio? Perfect. Sasa hata students wanajua kusema, wamesema tunasoma na wao na wanasema. So maybe kuna mwanafunzi yote ambao umefunza kutoka Jewel Profession ameenda ng'ambo, amepata kazi? Ndio, kuna mwanafunzi anaitwa Benson Kuria, alisomea mahali hapa Jewel na akaenda akafanya mtihani na akapita, na last year mwezi wa September akaenda Ujerumani. Kwa saa hii tunaongea yeye ako Germany, amekaa miezi kadhaa. Kuna huyu mwingine mwimbaji anaitwa Suzette, nimemjulia mahali hapa Jewel pale kanisani pale Jesus Winner Ministry. Amekuwa congregant mahali pale, so mahali pale ndio nikarudi, tukakuja hapa shule na mimi nikakuja kumjua, na hata yeye aliweza kuenda ng'ambo Germany, hata yeye alienda September na tunawasiliana na wao kila wakati. Unajisikiaje ukiona kwamba wanafunzi ambao unafunza Jewel Professional College wanaenda ng'ambo? Mimi ninasema Mungu apokee sifa na shukrani zote kwa sababu ni matendo ya Mungu. Mimi tu ni chombo, ananitumia tu na mimi ninawasaidia. Hiyo ingine ni Mungu anafanya. Kuna mwenye anataka kuja hii shule, unaweza mwambia aje kuja jifunze hapa lugha? Mimi naambia wale wote wanaonitazama mkuje mahali hapa Jewel, tunafundisha Kijerumani, na mkumbuke tarehe 1 mwezi huu president aliweza kuongea na akasema ile katika ile nchi ya Ujerumani wanahitaji watu wengi, wanahitaji watu kama 1,000,000 waende mahali pale, na ndiposa uweze kwenda Germany unahitajika kujua hii lugha. Kwa hivyo kuja usome ndio upate nafasi ya kwenda Ujerumani. Okay, a quick fire tukimalizia. Teacher Jane, favorite color yako ni gani? Favorite color yangu ni purple. Favorite fruit? Favorite fruit yangu ni mango. Okay, chakula umesema ni gani ile ambayo unapenda sana? Yaani ile atokipikiwa ama ukiona ikiwa pale, hata kama ulikuwa mlimani unasema hiyo majaribu nayo inaweza ni shida, ni gani? Pilau. Wewe na mshere na nyama imechanganyikiwa hapo ndio uko sawa? So nimejua uko na gari kubwa hapo chini, lakini ile dream car yako ni gani? Ni hiyo Land Rover Range Rover. Range Rover. Your future is bright. So where do we see you in the next 5 or 10 years?
In the next 5 or 10 years, hata mimi nitakuwa nimeenda mahali pale, nitakuwa nimestaafu. Kwa hiyo hata mimi nitakuwa nimeenda mahali pale, hata mimi kwenda kutembelea au wanafunzi wangu wanaenda mahali pale, nitakuwa na mimi nimeenda pale kuwatembelea mahali pale katika nchi ya Ujerumani. Thank you very much. My name is Arwales Karanja na nasomea Jewel Professional College, nasoma course ya German. Jewel Professional is the best school in Nairobi right now. So on our teacher, Mrs. Jane, she is the best teacher in our class right now. Hadi tukiwa na maswali tukienda tukumuuliza, haogopi kujibu ama anakujibu vibaya, anakujibu tu vizuri, anakuelezea mpaka unashika. Ni mwalimu mzuri, ni mfani. Ni mwalimu mpoa sana na anapenda wanafunzi na sisi tunampenda sana. Teacher, tunakucelebrate sana. We love you. Much love from Wallace. Kwa majina ni Elizabeth Nyawira Gishuru. Nasomea hapa Jewel, mambo na German languages. Tumekutana na mwalimu Jane, yeye ndio mwalimu wangu, my personal teacher. She is very good, she is very kind. Ametufunza vizuri, she is very funny, she is very talkative. Anatufunza pia njia za Mungu, anatufunza kuvaa vizuri, anatuonesha pia vile masomo tunafaa kusoma. Pia kwa masomo ametuinua sana, anatupatia text kila wiki. After every week we celebrate her na pia tunamuwish well as she teaches us, and also we also wish ourselves well to get more about German language na pia tusome vyema na pia tuweze kwenda manchi za ngambo kama Germany na tupite vizuri. Mi kwa majina naitwa Samuel Kemani. Na mimi nasoma hapa Jewel College. Alafu nafunzwa na mode anaitwa Teacher Jane. Ukitaka World War, mode akifunza wewe ongea. Ukibanja tu ati anafunza na una banja. Hapo napo didaro ukidata utatoka na si ati kubanja ni nini? Kubanja nao ni kuongea. If you talk while she's talking, there are gonna be a world war. Alafu mode wetu tunamcelebrate tu sana, abarikiwe. Ni mtu anapenda maombi tu vibaya sana. Tukiingia lazima tuombe, tukitoka lazima tuombe. Na hiyo maombi natoka kwa one of us, anachagua mmoja wetu, anamwambia wewe ndio unaomba leo. Kwa hivyo ni mode tunamcelebrate tu sana na huwa anatuambia duko Germany vile tukienda vile tunafaa kuishi lifestyle tutakuwa nayo. Yaani tunamcelebrate, tunampenda. Love kutoka kwangu Samuel. Majina yangu ni Chris Kinyoro, nasomea hapa Jewel Professional College. Namjua Teacher Jane, ni mwalimu wangu wa German. Nikikuja siku najua shit paka kidogo, lakini sasa hii naweza kuongea for sure na celebrate huyo mwalimu ama niokolea, but najua pia mimi nitapata hiyo opportunity nena majuu. For sure hiyo mode mimi sitamsahau. Nikipata tu kama mshahara kidogo tu namtumia tu. Kitu kadogo tu, like wewe simsahau tu, unaona. Nikuulize, ukipata kama so 200,000 unaweza mtumia ngapi? Sinajua tu zake hapo kapa 10 tu. 10k. Yeah. Naweza kutoa ama bila kutoa? Bila kutoa. Hiyo ingine ni yake sasa. So niambie, pesa kwa Kijamani mnaitaje? Yes, sema tu euros, ni euro tu. Niambie mtazamaji kitu yote ya Kijamani ni gani ile umejifunza unakumbuka? Kujifunza nimejifunza vitu mingi, but currently kusema you are a student, nasema tu ich bin student. Salamu inalingana na masaa. Sasa hizi nasema guten morgen. Good morning. Alafu mtu anajibu aje? Inasema tu guten morgen. Kama good afternoon ama good evening unasemaje? Inalingana na masaa. Kwa hivyo kama jioni, usiku unasema tu guten Abend. Namwambia tu good evening. Ndio hiyo sasa. Barikiwe bro. Fiti. Na upate hiyo job na utumeka kiru bro. Fiti. Hata mimi ni teacher maze. Na kwanga teacher wa Life Garage. Ich heiße Frau Jane Meiner, ich bin Lehrerin an der Jewel Fachschule. Na hiyo ni kusema mimi naitwa Jane Meiner, mimi ni mwalimu mahala hapa Jewel Professional College, na hii ni Life Garage na mihona Kenyanized. Celebrate me now. Asante.
the way, welcome. Tuko live kwenye Left Garage hapa, watu wote wa Mombasa, watu wote wa China. Tuko na mtu wa Italy hapa, baba mtu hapa. Amesema anatazama. Nikipata hiyo comment lazima nisome. Beto akasarani sasa kanajifanya tikana hang. Kaiza hang. Haya. Lakini wacha tuendelee mbele. Now, we are talking about choosing the right career because tuko hapa na wanafunzi kutoka sehemu mbalimbali, form 1, form 2, na wengine wako JCS, JCSS, vitu kama hizo. Na tuko hapa pia na life coach. Coach Mbugu wako hapa by the way. Ameacha alikuwa nitakana aende meeting kule State House, lakini amesema atakuwa hapa. By the way ako hapa because hata even the Professor Ngao ule ambaye alikuwa nitakana kuwa hapa kuna meeting na CS wa education, amesema kwamba hataweza kukua hapa, lakini atapitia tu baadaye maybe kusalimia wanafunzi, na that is why. Kwa hivyo apologies, na amesema kwamba msalimike sana by the way. Sawa wanafunzi? Haya, now Camilas, chukua microphone bro. Ulisema unataka kuwa nini kwanza? An astronaut. What motivated you or what motivates you to become an astronaut? Ama uliota tu kasema by the astronaut ni kitu inakaa poa, inakaa swag. What motivates you? What motivated me was since I was a kid, I always loved the so the payment. Microphone hapa. Payment wanalipanga ngapi by the way? Venye ulisikia ama fununu tu? Per trip from Earth equivalent approximately $1 million. Weka hapa microphone. So hiyo ni kitu kama 100 million. Yes. Ukaona wewe by the way kupata 100 million sasa unaweza fanyaje? 100 million saa ile yako. Tutahama huko na familia, tutaenda US kuishi huko. Ai. Sasa huko kuna bo. Guy nini na bo bana? Tuko kwa garage, ina gate, nini. Uso unahamisha mom na dad na brother zako, I mean sister zako wote mnaenda US. Kuishi US. Aha, wow. Your future is bright. Haya, patia Mresh mwenye anasema aendangi church. Haya, lakini kutoka hapo utakuwa unaenda church. Huwezi kuja kwa garage alafu ukose kwa spiritual now rich. Yes, your name and what did you want to say? What did you say you want to become? Naitwa Danisa. Na nilikuwa nataka kuwa head chef. Juu napenda kupika, alafu pia madaktari wanafaa kula ama. Hata by this. Madaktari ndakana wakule. Mnafaa kula so pilot naye atakani wakule, si ndio? Pia wao. Pia wao. Alafu it's just in the blood Joe. Mamangu ni mpishi na pia babangu. Kwa hivyo baba na mama wanapika? Hiyo si career yao but chakula Joe. Oh, okay. Father hupika kwa nyumba? Yeye hupika. Siku kama ngapi kwa wiki hivi? Siku yenye mama ameenda shags. Ameenda shags? Na wewe unakaa tu ukisema ai dad unapikanga poa ama? Anapikanga vizuri. So mami akitoka dad ndiye anapika. Nyinyi mna watch tu TV mwangaza hapo hivyo mkijibaba. Tunasaidiana si wote. Sasa kama wewe unachemsha tu maji alafu dad yeye anamaliza. ama wewe kazi yako na boil 2 eggs. Sous chef. Sous chef. Chakula gani unaweza pika? Zote minus chapo. Minus chapo? Guy, kwa nini? Now, so unajua kupika maji moto, boiled eggs, na? Kila kitu. Kila kitu. Asante. Hadi githeri? Wow. Haya, patia chema na hapa mwingine. Kuna microphone. Yes, mkubwa. Wewe, what motivates you to become ulisema unataka doctor? Doctor. So what motivates you to... mi kwangu, mostly napenda kustudy the human body. Mostly mifupa na daktari wa mifupa. Kwa majina kwenye wajui, naitwa orthopedist. So mi napenda kustudy human beings, tuseme kila kitu iko ndani yako. Mostly pia heart, mifupa, hivyo. Haya, life coach. Yes. Umesikia vitu ambazo na motivate watu kukua. Tafadhali waambie vitu kwa ground to achieve the life career. Yes. I'm a little disappointed with the chef because now chapati is my favorite and you can't make. Sasa nasikia tu ni siku advise juu sasa hautanisaidia, si ndio? Hata malipo hiyo do ukipata mimi niko kando. So nimesikia ukisema sous chef. Sasa hiyo ni nini? Hata host hajaelewa, hiyo imempita tu. Amesema ulisema senior chef. Nikafikiria labda ni viatu. Sous chef ni kama msee wa mkono wa chef.
Chef anakuambia kitu ya kufanya then unafanya. So wewe unataka kuwa mtu wa mkono wa chef? Hiyo tu ni kwa babangu. Mimi sasa nataka kupeana Akiwa na dadi anaambiwa fanya hii anafanya hivyo unasaidia yeye, ni support Yeah, that's good. Very interesting. So we've had a few of us and what motivated us. Pia hapa Chebu, yani nataka kuhamia state kwa nini? Kwani Kenya sio kupoa? Ni poa lakini tangu kwa mtoto nimetamani kusomea majuu. Ati? Tangu kwa mtoto nimetamani kusomea na kuishi majuu. Okay. So soon after this, and you said you're in what class? 7 JSS. Okay. So soon we give you like how many more years before you leave Kenya? 5 years. Okay, don't forget us. Kitusahau sasa tutakukujia huko, si ndio? All right, so that's nice. It's good to at least have something. Kuna ile kitu tunasema at least unaona hapa si tuko mwangaza. What does mwangaza mean? Light. There is light, ndio? So there is light at the end of the tunnel. But we normally say we hope that light is not an oncoming train, it will run over you, sawa? So that light at the end of the tunnel is that thing that you're seeing pale mbele. So hapa katikati kuna giza, sio? Lakini ndio unaona mwangaza. Ukiwa kwa giza ndio unaona mwangaza, lakini ukiwa kwa mwangaza huwezi sema unaona mwangaza because it is normal, isn't it? So what is this that helps us or assists us to see that light? So when we're talking about a career, tulisema hapo awali tulikuwa na some formula. Kuna mtu anakumbuka hiyo formula? Ilikuwa nini? What was the formula? Kulikuwa na si mahali. Ongeeni kwa sauti. CC equals the rest of the formula. Ama unataka usaidizi? Najua tuna madaktari hapa, they must be knowing. Aya, Camilas. Career choice is equals to passion, capacity and market. Wow. Hey, that's a serious. Kweli. Wewe. Hata mimi sasa hapa umenifunza. Hata nilikuwa nimesahau. Anyway, so that is good. So what you're saying is this. That career yenye umechagua, I hope ni wewe umejichagulia. Sisi we've talked about passion. All right? So is it some influence? We call it undue influence juu iko kando. Because mara nyingi unakuta watu wanasomea wazazi. You know, my mother tells me, I want you to be a doctor when you grow up, because they have admired a neighbor or a friend who is a doctor. So once they become a doctor, now they see, like the doctor in the village, anajulikana. And then now they say, my son or my daughter will also be, I don't want you to be a doctor. So as you're studying in school, kuna hii pressure, aka voice at the back of your head. Mara nyingi unaambiwa wewe ni daktari, unajua wewe ni daktari, unajua wewe ni engineer, unajua wewe ni kitu fulani. Yeah? And I didn't hear anybody say they want to be a driver, but maybe wale wako nyumbani kuna mwenye anataka kuwa driver. Driver is the best. Unajua ungekufika hapa kama ungekuwa na driver, si ndio? Yes, that's a very important person in our society, but most people don't want to be drivers. Anyway, so your parents or your friends can tease you, or they can put some little pressure in the course of talking, and you end up thinking, I think that is a good career. And so we've had cases where people say they went to college, or they went to school, went to college, pursued a certain course or certain courses, and then they ended up being that person, let's say that accountant or that doctor. But then after they finish their course, they come with a certificate and give it to their parents. This is your certificate. Ndio huyo daktari. Ulinilazimishia hiyo. Yes. Now let me pursue my own course. Now we don't want you to be that kind of a person. Yeah. You see, you're at that point where we call at the valley of decision. So like you were told, maybe some of us hizo vitu tu na admire mtu lakini you don't know what it takes. So I want to throw the ball back to the court and ask. Now, for instance, we have several doctors in the house, but let's start with the accountant. To be an accountant, what do you think you need to do to build your capacity? What kind of skill is required? Chukua microphone up. As for me, to be an accountant, kwanza lazima ujue math na business, hizo mbili. As for me, hizo ndio tumefunzwa. Yeah. Nani alikufunza hivyo? Ni mwalimu ama ni mwalimu? Akakwambia if you want to be an accountant ujue hesabu, math na business na biashara. Okay.
Mwingine. We have Dr. Our captain here. Ulituambia wewe unataka kuwa? Architecture. Okay, so what do you require? I require, okay. Me nilikuwa led up on napenda kuchora. So fine art. Yeah. So pia kuna nibangu ni architect and napenda venye ame progress. All right, so what subjects do you need to study? Geography. The three main subjects: maths, English, Swahili. Ongeza sauti. Niende campus. To the rest. So umesema umemaliza high school, sio? So are you ready for campus? Have you been umepata admission ama bado? Sijadmitiwa bado. But how did you score well enough to do that course? Yeah. Okay, ulipata? B+. All right. B or C? B+. So good. It's good the two of you have talked about math. As a coach, I have a book here. It's known as The Math Booster. And what actually motivated the writing of this book was because girls had a tendency to fear math. And I like what she has said because she said she likes math. Rarely do we see girls saying, I love maths. But nowadays, this is changing. Coach, just a minute before uendelee, naambia lazima tulipe bills, maana unajua mshahara tumeshalipwa sasa. Tulipe bills kidogo. So, mtazamaji, kidogo tu, just 1-2 minutes alafu tunarudi, si ndio? Coach Mbugua is in the building, na tuko na wanafunzi hapa, waje tukapumzike kidogo na rudi. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Chuo cha Jewel Technical College kimeleta utofauti katika elimu ya anuai kwa kuzingatia maadili bora kwenye elimu, huku kikitoa mafunzo yaliyopigwa msasa na kuidhinishwa na halmashauri ya kusimamia elimu TVET. Jewel College tunatoa mafunzo ya upishi, yani hospitality, information technology, electric and electronic engineering pamoja na plumbing, cosmetology ambayo ni pamoja na ususi, kozi ya journalism, biashara pamoja na kozi zingine nyingi. Tunatoa attachment kwa wanafunzi wetu katika viwanda mbalimbali humu nchini. Ubora wa elimu na Mwenyezi Mungu ikiwa ngao kuu ya elimu. Katika chuo cha Jewel, wanafunzi wetu wanafanya bora katika mitihani yao na kufuzu vyema. Jewel College huandaa sherehe maalum ya kufuzu kwa wanafunzi wanaofanya vyema. Mitihani yetu ni ya NEC, NITA, KASNEB, ICDL na pia ICM. Tutembelee katika afisi zetu Rwesambu, barabara kuu ya Thika, katika jumba la Jewel Complex, orofa la 6. Unaweza pia kuzungumza nasi kupitia 0701300071, 0701 300 Jewel Technical College. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. No calamity. Neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Ahadi za Bwana hazivunjiki milele. Kila siku ya Jumamosi saa 3 asubuhi usikose kutazama kipindi cha Mwangaza wa Neno. Hapa utapokea mafundisho ya kiungu, ujumbe wa kinabii. Lakini yameambiwa umenishuhudia Yerusalemu. Hata Roma utanishuhudia. Hallelujah. Sasa mkubwa wa jeshi ndio alikuwa anapelekea habari akuje Paulo auawe. Lakini kabla wamuue, haleluya, Mungu ametangulia. Amen. Kabla wakuue, kabla wakumalize, kabla wakupatie mabaya, Mungu ametangulia. Amen. Ujumbe wa kukutia moyo na neno la kitume. Kuna kazi yako ilitawanyika. Sitaki kujua ilienda kona gani ya Kenya. Sitaki kujua kule ilitawanywa. Lakini nakuja na ujumbe
Pia utapata fursa ya kusikiza shuhuda kutoka kwa miujiza iliyotendewa watu wa Mungu ili kuinua imani yako. Tulikuja hapa kanisani, tulikuwa tumesumbuka sana na tumeteseka sana. Tukaobewa na baada ya kuobewa tukapata mtoto. Baada ya miaka ngapi? 20 years. Mwaka wa 2020 niligojeka sana na nikapelekwa hospitali na ikajulikana niko na kansa. Wa leo nimepona. Nilienda test last month na niko cancer free. Haya yote ukiyapokea katika kipindi cha Mwangaza wa Neno, papa hapa kwenye runinga ya Mwangaza. Unatamani kuwa dereva shupavu? Bas, ndoto yako sasa inaweza timia. Unachohitaji tu ni uwe na umri wa miaka 18 na zaidi. Chuo cha udereva cha Jewel Institute of Advanced Driving sasa wanakutangazia kuwa kufahamu kuendesha gari kumerahisishwa vilivyo. Ukipata wakufunzi wazuri waliohitimu na wenye uadilifu, utajua kuendesha gari kwa muda mchache mno. Jewel Institute of Advanced Driving wanakufunza udereva wa magari aina yote, magari madogo hadi udereva wa malori. Malipo yao ni nafuu zaidi. Jiandikishe leo na bila shaka hautajuta. Jewel Institute of Advanced Driving. Drive with confidence. Usipitwe na vipindi uvipendavyo katika runinga ya Mwangaza. Unaweza kutufuata na kuzungumza nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile Facebook, like and share ukurasa wetu wa runinga ya Mwangaza. Tufuate pia kupitia Twitter @MwangazaTV, Instagram Mwangaza TV Kenya, YouTube kupitia Mwangaza TV Kenya. Mwangaza TV, tumaini lako. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. On Facebook, live on YouTube and live on Signet everywhere around the nation. Naona watu wako ndani kabisa. Zachary Gitau kutoka London, baba ya Ryan, anasema daddy is watching. How do you feel ba? Sikia vizuri, asante dad. Daddy, your son is here. Asante sana. Now, we are talking about career choice na watu wengi wanakuwa na challenge sana. Unapata kuna mtu anasoma, baba yake anamwambia you must be a doctor, you must be a pilot, you must be sijui vitu gani. Halafu anaenda campus, anasoma, anarudishia baba yake degree, anamwambia ulitaka nisome mambo ya kutibu ng'ombe. Sasa hii degree yako ndio hii, anarudi anafanya mambo yake. And coach Mbugo is in the building. You were mentioning something about the same. Yes, so I was introducing my book, and I was saying this book was born out of a need when we realized that girls have this tendency to fear math. And they would say, oh, this math as a subject is for boys. Because, you know, even the way we look at, when you look at the gender, or that's the male and the female, we say men or boys are more logical, while girls are emotional. So math has a lot of logic. All right, but then you know by now that you cannot do without math in school, isn't it? It's a compulsory subject. So this book says it demystifies. So it's a collection of stories, with, of course, intertwined with advice. And these stories have been written by students like you. They give secrets of how they actually overcame that handicap of math is difficult to excelling in that subject. So I would advise you to look at it. It is very good, readable from, we have class 7, class 8, as you're making your decision to go to high school, the kind of subjects you'll choose. This book will guide you. If you've completed school, it will guide you also to how to relate with other, relate with people, relate with subjects, relate with your colleagues.
So, Ichamge, I am back from State House, and we are live at Mwangaza, and we are saying now. So now we've been told this career, or you've been hearing this career is what is good. Hii ndio iko na do, hii ndio iko na pesa. Is money the only motivation? I know Irimo told us that, of course, nursing has money, and we agree. Right now, there is a demand for nurses internationally. Yeah. So, Wairimo, would you like to work abroad, like our brother here? Is that your dream? Is that your vision? Yes, I'd like to work abroad. Juu auntie yangu actually anafanya huko kazi. Anafanya She's a nurse? She's a nurse. Uh-huh. Which country? US. Wako US. Okay. And so when you compare nursing, maybe has she told you, when you compare the career in US and in Kenya, is there a difference? Yes. Have you really done that search? Ama una imagine tu? Najua. Najua. Na pia unapenda hesabu? Mimi napenda math. And wa mao, Eh. All right. So it is good. So when we talk about that, so at least we say, yes, somebody can be ahead of you, but there's also something that we need. There's somebody called a mentor. Wairimo has mentioned that she has an auntie in the US who is probably telling her how lucrative or how nice or how enjoyable that career is. Is there any one of us here with somebody senior in that particular career of their choice that is motivating you or talks to you about this particular career? Any one of us? Okay, I think hapo your excellency, kwa issue wenu your excellency. Maybe watu wajui ni nani. Huyu anaitwanga shadow professional. Yaani ule ni ule mwenye you look up tunasema Miho ndiye anakuanga pale, ama Arthur Kiathi anaposoma pale habari pale Mwangaza pale saa moja Mwale anaposoma pale na koti lake lile nzuri kutoka kama lile alisoma nalo juzi lilikuwa lile la Italy. Unaona ameketi pale la 47,000. So wewe uko na mtu kama yule ambaye unataka unamtazama, unasema kwamba huyo mtu tutaenda tukae naye tunywe chai aniambie changamoto, changa baridi na hizo changa zote na michanga zote ambazo ziko kwenye media. That's what you're asking. Yes, exactly. Anyone? Tuko na yeyote hapa? Tuko na shadow professional ama nyinyi mnaishi tu by grace? Camilas, do you have any shadow professional mwenye unasemanga by the mimi najuanga Arsenal anaitwanga Kenodia Kiregete? Uko naye? Ongelea hapa. Yes. You have that person? Yes. Ako wapi ama anaitwa nani? Right now he's RIP. RIP. Ameshaenda kwa baba. Mm. Any other person? Anaitwaje? His name was Elvis. He was among the first people to actually go to space. Okay. To space. Tuko na wewe uko na daktari mwenye unasemanga by the way, hebu kuja tubonge uniambie kudunga mtu mwenye ameshindana mwenye amegongo na truck katika road ama mahali. Actually my mentor ni my cousin. Your cousin? Yes. Anaitwaje? Anaitwa Masi. Masi? Yes. Ni daktari wapi? Saa hii ndio amemaliza. Amemaliza nini? Course. Yes. Alikuwa anasomea wapi? Alikuwa anasomea KMTC. So amemaliza. Wewe ndiye anakuambianga venye kudunga mtu shindano ni swag. Gonza. Okay, so just hold on. We just want to get back to you. So in that mentorship, ama akikwambia hiyo kudunga ni swag, what exactly does she tell you that makes it feel so exciting that you also want to do it? So ananiambia that medicine ni just about kuwa na passion ya kusaidia watu na hata kujiboresha maisha yako. Yes, so talking to Califas. Camilas. Do you have a simpler name? Najua hiyo sasa inanichanganya. Sitaki kujiuma ulimi. John. Aya, so talking to John. Have you ever heard of somebody known as Louis Armstrong? Louis Armstrong? Okay. Charles Duke? Charles Duke? Also no, you haven't. Okay. As you continue doing your research on why you want to be an astronaut or
what is it that an astronaut needs to do. Louis Armstrong was the first man on the moon. So I was hoping at least you know that. And Charles Duke was one of the people in the crew also. Walikuwa na yeye those days. Charles Duke has actually been to Kenya. I've met him in person myself. Lakini saa hiyo nilikuwa nimeshapita. I couldn't go back to school and nikuwe astronaut. But there are other things, of course, you can do. Yeah. And motivation sometimes does not have to necessarily be a particular person in that same career who might be mentoring you. There's also some mentorship that when you look at what does it take to, we talked about passion, now we are talking about capacity. What does it take to actually acquire that certain skill? So the motivation can actually be somebody like me, not necessarily me, like me, who is a life coach. What does a life coach do? We call it personal development. Unaongoza mtu. What is it that you can do to actually get into the career of your choice? Okay, so that person who can mentor you and tell you, okay, this is probably how you need to plan your study. This is how you need to plan your relationship with your friends. This is how your life should be if you're going to achieve this goal. We have that kind of a person in our lives. Pastor pale, Pastor Madenge. Pastor Madenge, hiyo ndio imegwama bro. Your microphone. Pastor Madenge Junior. For now sina lakini maybe I can say from church what napatiwa advices mingi na I can learn from that. Okay, maybe before you go on, Coach Mbugwa, maybe I just want us to touch on talents and skills, how they can how that one can affect the career of these people, because kuna watu wengi hapa naona they are living hizo vitu zinamesema ni sitaki kusema imagination, sitaki kusema ni ndoto, na siwezi kusema ni ndoto lakini nasema where is the place of talent and skills whereby they can lead into career choice. All right. So these are two areas. They are two different and very distinct areas that have a lot of influence on what we do. So when we talk about talent, we can have what we call inborn talent. Yani ile ya kuzaliwa. Like he said, our architect loves art. Yes. Ulifunzwa kuchora ama ulijipata tu unapenda kuchora na ukajipata unachora vizuri? Nilijipata tu. And you have good results. Yeah, so we can say it is inborn. But then once you have discovered that you have this talent, then you can build on it. So adding to skill means now you learn. Unaenda kwa mwalimu mwenye amehitimu, sasa nakufunza. So when you talk about art, we have these different kinds of art. So for you probably, what kind of art are you looking at? Is it abstract art? Ile unapata kitu unaekelea pale unachora? Is it some imaginative art or something like that? When you look around, you know, some image comes up. Is there a particular area that you focus on? Niulize kitu rahisi bro. Unaweza nichora mimi ama unaweza chora gari? Unaweza chora. Mimi unaweza nichora? Unaweza chora mtu anaitwa Arthur Kiathi ule ameketi pale, unaweza mchora msi? Nikimwangalia nitamjua hiyo kichwa itoke hivyo na smile. Na hiyo forehead. Yote. Itoke hivyo. Paka ina shine. Nitajaribu. So go on. Yes, so we do have what we are calling the natural the natural skill or the gifting, and then there is the trained. So we need to differentiate the two, because sometimes we may not have that. But for a career, the best thing, I always say that if you do what you like, or you love, or you like, then you never have to work for the rest of your life. What does that mean? Unajua ukitoka nyumbani kila asubuhi unaamka ati unaenda kazini. There are people who struggle to actually wake up because they are like, oh no, not another day. Niamke. But what do you think of our host here? Meho, do you see him struggling? Unaona at his studios huko nyuma wameniambia 1 2 3 tuendelee. Do you see like he's struggling? Ama najienjoy? Mtaki kubonga. Unaona kila mtu chukua mwenye ako na mic. Anajienjoy. Nimeketi bro. Na nililipo last week maze 250,000. Sorry. Yes, so hiyo sleep of the tooth. So now when you look at him, he looks happy, right? And let us believe that he is happy. I'm very happy. Yeah, you are. Yes. So this thing that you want to do, you know, you're going to do it for the rest of your life. And more often than not,
you actually spend more life or more of your life pursuing your career than you have lived as far as education is concerned. So by the time you get to school, how many years will you have studied? Watu wa hesabu? Hesabu tuambie. How many years will you be in school, for instance, to be an accountant? Around 7. Yes. No, since you started school, tuseme ulianza hata kama ni standard 1. Umefanya primary miaka ngapi? Kutoka primary. Yes. Mpaka weka microphone hapa. Yes. Au kutoka primary mpaka mali nimalize maneno ya accountant. Yes. Maybe 27, around 27. Around 27 years. So if you're looking at even doctors, daktari unaonaje? Itakuwa about the same time. Hapa. Kuna mwingine. Pastor doctor. Na wakirangare pia. Naona ni miaka ngapi? I like your Spanish name. I like some Spanish movies. Kuna a lot of action. Lakini not the soaps. Napenda kuoga lakini sio kuwatch. Lakini hakuna Joel soaps, ndio? Sawa. So how many years? Wacha nimsaidie. Primary ni miaka, ulisoma miaka ngapi? 10. Microphone. 10. High school? 4. Hiyo ni miaka ngapi? 14. Haya, ukikuwa daktari mtu anasomea miaka ngapi? Like 10 years. Ai bro. Hata ujui hiyo daktari. Nataka very serious doctor. Wewe unachomea. Unajua unachomea kazi yako. Kusomea kuwa doctor ni miaka ngapi? Sasa mimi nikishamaliza sasa nataka ku specialize. Ndio kwa maana umeongeza. Specialist. So 10 plus hiyo ingine ilikuwa ngapi? 14. Hiyo ni ngapi? 24. Okay, so 24. And on average, how many years do we live? Sijui kama mnajua something we call life expectancy in Kenya. How long sana watu wanaishi miaka ngapi? Forget about life expectancy. Hiyo ni swali ngumu. How many years? Head boy anataka kujibu. Head boy. Maybe 70 years. So 70 years. So assuming you've been working from the time you graduate at 24, 25 hapo. Na yeye pia amefanya mpaka PhD, amefika 30, tuseme 30. Akona how many more years to get to 70? 40. So you see, as much as he studied, kila kitu amemaliza, vitabu zimeisha in that particular career line. Sinaona zimeisha. Hata gazeti ya Future pia hiyo ameshasoma, si ndio? But now they are working. And of course, as you work, you'll never stop learning. Life is about learning on a daily basis. Just that usiseme nimemaliza shule sasa unakaa chini. Sawa? So you see you have 40 years, so it's very important that you make the right choice. Tuko pamoja? Okay? So when you make the right choice, you enjoy, because you have to enjoy doing what you do. Actually, money should be uko nyuma. It is a good thing. When you talk about market, when I talked about the M in the market demand, it is identifying the niche, we call it the niche, the point where if I completed my education, I would easily get into pursuing my career without struggling. For instance, if you say, I want to be, wanasemanga mchukua jembe sio? Mchagua jembe sio. Mchagua. So now, for instance, all you're doing is digging. So there is agribusiness, there is agriculture, all those things. But now your work will only be to dig. Do you think it will be easy? I mean, almost everybody can dig, isn't it? So there is nothing special about that. But now here we are talking about career. Is this particular career I'm pursuing something that can actually, nikienda hapo kwa job market, I'll be able to either do it, get employment, or even employ myself? Is there anybody here thinking about being self-employed? Nani anafikiria ama mnataka kuajiriwa? Kuna chef hapo. Chef, utajiajiri ama utaajiriwa? Nataka kujiajiri. So you'll set up your own restaurant or something? Yeah, I think that vituka business ndio ufaulu kwa maisha yako. You have to start at a young age. If no matter how many books I read, that doesn't make me stand out from other people. Because pia nafaa kuwa na connections. Connections za? Juu utapata most people hadi wenye husoma hadi kama umechambua vitabu zote ushafika 40 years but ujapata kazi, you're not earning anything. You can be mindful with no poverty. Ka Professor Kimani kwa kitabu
tunasofanya. Okay. So that's an interesting one. But she's also brought another angle to talking about being business minded. So when you're doing or when you're pursuing this career, when you're deciding what you want to do, are you looking at it from a business perspective? Yani ukuwe ndio mwanzilishi ama ni biashara yako yenye unafanya, or are you looking at employment? Okay? There are some of us who naturally flow with business. There are others who want formal jobs where you go and you join some company or organization. Okay. Just before Coach Mbuko goes on, I want to appreciate these ones who are watching, listening, and my son, John Cambelas, you are going far and beyond your own expectations. Love you from mommy. Hey, watu wako na mama hapa yake nani. Betty Kasarani, believing in themselves is the secret. Asante sana. Alafu anasema kwamba wonderful young men and the women there. Your future is bright. Mwambie Betty Kasarani. Simesema kai. Ama ni wow. Chema ni peke yake ndiye amesema pale. Haya, alafu yeye anasema kwamba hey, coach, you are doing a good job. Asante sana coach. Thank you. Alafu waambie achore mama yao. Atuchore mama. Atuchore mama. Mwambie achore mama yao. Umeambia hivyo Mr. Arctic. AC Juma, wonderful show. Triza Nyambura, they are looking amazing. Especially tuwewe chairman unakaa smart. Triza Nyambura ndiye amesema. She's a lady. Amesema anakaa handsome. Unamjua? Hata amjui. Huyo tu kutoka Japan ametuma message. Thank you much. Nataka tukazi kulipa bills kidogo tukuje tuongee kuhusu personality na mambo kama hayo. Kwa hivyo this live garage a beautiful show whereby you make sure that kila mtu hapa ameweza kujifunza katika kitu katika maisha yake. Kwa hivyo tupumzike, tunakuja na short while. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Ukiwa na biashara yako ambayo ungependa imfikie mteja wako vyema na kwa njia sabamba, zungumza nasi kupitia 0758487904 0758487904. Mwangaza TV ni tumaini la biashara yako. Uko katika Zaburi 91. No calamity. Neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Ahadi za Bwana hazivunjiki milele. Kila siku ya Jumamosi saa 3 asubuhi, usikose kutazama kipindi cha Mwangaza wa Neno. Hapa utapokea mafundisho ya kiungu, ujumbe wa kinabii. Wako ndani. Lakini yameambiwa umenishuhudia Yerusalemu. Hata Roma utanishuhudia. Hallelujah. Sasa mkubwa wa jeshi ndio alikuwa anapelekea habari akuje Paulo auawe. Lakini kabla wamuue, haleluya, Mungu ametangulia. Amen. Kabla wakuue, kabla wakumalize, kabla wakupatie mabaya, Mungu ametangulia. Amen. Ujumbe wa kukutia moyo na neno la kitume. Kuna kazi yako ilitawanyika. Sitaki kujua ilienda kona gani ya Kenya. Sitaki kujua kule ilitawanywa. Lakini nakuja na ujumbe wa Zakaria na kusema ya kwamba kilichotawanywa kinarudishwa. Pia utapata fursa ya kusikiza shuhuda kutoka kwa miujiza iliyotendewa watu wa Mungu ili kuinua imani yako. Tulikuja hapa kanisani, tulikuwa tumesumbuka sana na tumeteseka sana. Tukaobewa na baada ya kuobewa tukapata mtoto. Baada ya miaka ngapi? 20 years. Mwaka wa 2020 niligojeka sana na nikapelekwa hospitali na ikajulikana niko na kansa. Wa leo nimepona. Nilienda test last month na niko cancer free. Haya yote ukiyapokea katika kipindi cha Mwangaza wa Neno, papa hapa kwenye runinga ya Mwangaza. Mambo yamekuwa tofauti nyakati hizi ikilinganishwa na nyakati za kale.
Tabia imebadilika, mavazi, vyakula, malezi, teknolojia na hata uimbaji. Na ndiposa sisi wanamwangaza ndani ya kipindi cha Oldies tunafanya uchambuzi, tunakuelimisha na pia tunakukumbusha enzi hizo. Vilevile tunakupa ewe mtazamaji wetu nafasi ya kuagiza nyimbo za kale unazozipenda. Baba yeye afungi macho. Kumbuka ni kila siku ya Jumamosi saa 8 hadi saa 11. Ukiletewa na Margaret Wangari na Evelyn Mudhoni. Usikose. Hello guys, my name is RyanGachiu. I was a student at Jewel Professional College. Currently I'm working at Mwangaza Media Group as a sound technician. What I can advise the student back there or someone who is at home is that Jewel Professional College is a school where you can come and learn everything from radio production to TV production to sound production. I can't wait for my journey to pan out. Jewel imenijenga. Karibu sana Jewel. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Welcome back. Asante sana mtazamaji. We are here. Garage goes on. Na tuko hapa nasema kwamba wale wote ambao wanatazama kutoka Italy, kutoka Germany, kutoka Brazil na Kuala Lumpur. Asante sana wakiongozwa na Zachary Gitao kutoka Britain. The sun is here. Kwa hapa Pastor Mathenge anasema kwamba educative show anafurahia sana. Tukiendelea mbele sana. Now, life coach. Yes. Sambugwa. Unajua wewe ndio utacheza kama wewe hapa kwa sababu sasa lazima tuendelee mbele. Now, talking about personality, kuna watu wapole sana kama mimi. Unaona mimi ni mpole. Hata mimi siongeangi sana by the way. Ndio naona. Si una get? Yeah, I'm the coolest guy. Hata mimi by the home. Mimi ndio mpole sana. Mimi upate hata nimebonga tu hivyo ni nini? No. Hakuna. So kazi gani zenye mimi mtu kama mimi siwezi fanya ama kuna mtu mwingine unaona kama sasa mtu kama Arthur yeye anabonganga sana. Una get? Sasa mimi na yeye ni opposite. So please talk to these young ones about the same because personality also determines a career of someone. Very very interesting point there. So yes, now when I'm just doing what I call an overview, yani naangalia tu hivi na sorora and I'm thinking, so what does this person look like? I know, in fact, if I could ask, we give it a guess. Mtu tu ukiangalia mtu hivi, si unaweza jua yeye huwa anafanya nini? Is it possible? Just by looking at them, or they need to do something? Sasa tukiangalia ngena hivi, anakaa mtu anakaaje? Ako serious ama mtu wa jokes? Ngena huyu ama huyu? Accountant. Oh, accountant. Haya, nani anaweza kujibu? Unaonaje? Tupatie chairman. Chukua hiyo microphone. Ukimuona tu hivi by the way, kutendana naye hapo anakaaje? Dem pole ama anakaaje? Kuna jokes mingi sana. Huyu anakaa kuna jokes. Why do you say that? What makes you say that? Is it because you know her or because of what you're seeing? Vile naona pia namjua kiasi. Okay. Unamjua kiasi? Haya. Nani amjua? John, unamjua? Camilas. Okay, what do you think? How does she look? Mwangalie tu alafu usema na kaa kwa huyu. Accountant. Inakaa nikaa kuna jokes. Akona jokes kidogo. Atakwanga na hesabu pesa na jokes. Wairimu, do you agree?
Chukua microphone. Pia nakuanga mse mzuri. Wewe unamjua? Yase ukimwangalia hivi. Sio nikako na jokes, anakuanga serious. Na daktari hapa? Mimi kwangu nikimwangalia ni mtu anapenda vibe as in kuongea na watu, ni mtu wako social. Na pia anapenda kudance. Okay, so what you're looking at here ni kama tunamjua. Niko nataka kujua when you look at a person. Hebu uliza huyu ndio amjua. Wewe unamjua? Hebu uliza huyu. Anakaaje? Mi naweza sema anakaa mtu serious na hakai kuongea sana. Okay. So we are talking about personality. Of course, we do have tests, scientific tests where you can test your personality. We are saying maybe we call them, let's say, an extrovert. Mtu mwenye anapenda kuongea na watu, they want to be amongst people. Introvert ni mwenye anapenda kukaa peke yake. It doesn't mean that either of the personalities that you might be would be bad in any way. But there are some careers, for instance, where you're interacting with people. Let's use our host, for instance, as a journalist. Do you think if he was a kind of person who like to keep to himself, napenda labda, unajua watu wenye sana sana wanataka kukaa peke yao, unakuta ni watu wa vitabu, they read, but your knowledge wanakaa nayo. They don't come out and let other people know maybe what they know. Unless we call it push comes to shove, where you have a situation where you're being asked a question. Yes, so do you think a quiet person, very quiet, very reserved, can make a good journalist? What do you think? Daktari? Nimekataana nayo. What do you think a journalist should be like? Okay, journalist ni mse augopi watu. Yes. Tuanze nayo. Mtu anapenda kusocialize na watu, azinajifungi. Saa mtu hapo mpole, mtu anapenda kujifungia aizani nayo. Okay. Which kind or what kind of career do you think that kind of a person would be? Huyo mwenye amenyamaza hivyo. Sio kwa ubaya, but they are naturally quiet. What kind of career do you think they would be kama pursuing? Kama mtu wa kamera anaitwa Davy. Huyo mwenye anakumulika hiyo kamera. Ni mpole sana. Anabonga ngatu tamia food na salo. Mi naweza sema mostly accountants. Wako wamenyamaza. Okay. Hata milioni 2 kiingia aongei. Ametulia tu. Ni wale tu wa kuongea kiasi, then ananyamaza. Na madaktari je? For a doctor you have to be an extrovert. Unafaa socialize na watu so that ndio uweze kuelewa the problem na uweze kuelewa the problem. Okay, now there are two different things is brought about here. But you need to talk. We are not saying that an introvert doesn't talk. What you're saying is that they are reserved. Hautawapata huko nilikuwa nataka kusema kurukaruka, lakini you not find them I hope unaingilia watu fulani, yes, like entertainment kama ma journalists. Hapana, I don't mean that. Okay. I know you don't mean that. So that's what you're trying to explain here, and you're saying this person, all of us tuseme tunaweza ongea ama tunajua kuongea. But I like his analysis of Ngena, that she looks serious. You see, when you're dealing with money, money is usually very sensitive, sindio? Watu uko sana, they kill each other over money. So when you have a serious looking person like Ngena, you know your money is safe, sindio? The other thing, as a doctor, most doctors are also very quiet people. They don't want to go discussing series mgonjwa wao ama patient ama client, sindio? But they can interact one-on-one with that patient or with the patient's family. But you'll not find them kama Pastor Madenge pale on stage. Now you have two personalities here. You like preaching, sindio vile umesema. Na pia you'd want to be we call it confidential pale, hautaki kutoboa siri, sindio? We normally talk of our client or patient, what do we call it? We don't share those secrets. Okay, we don't want to tell somebody, unajua huyu akona cancer mazee, huyu amekufa, amededi.
You know, we don't want that Kuna kind. ule But, kuna kila mwingine alikuja hapa kuna kisonono mnono. Hii inakatwa alipata last week. Yeah, so your confidentiality, your patient, you reserve it, ndio. But then now, if you're an entertainer, then it means you must be outgoing. Like he said, Daktari said here, you should not be shy. Okay, so when you talk about personality, I'll encourage you maybe later after this, you can find out what is your personality. Maybe Coach Mbuga, before you go on, maybe for the sake of, for their sex, I just want you to mention maybe the 4 major after, you have the 2 major, you have the extroverts and introverts, then you have the 4. Maybe just mention to them the types of personalities like sanguine, at least, but you'll do a research from there. Yes. Just mention maybe. So we do have, like he's saying, when you talk about somebody, an extrovert, you've understood what an extrovert is. So he has mentioned that these are the characteristics. So when you talk of a sanguine pia ni mtu anapenda raha, anapenda happy. You know, I don't know whether, what do you think a coach should be? Should they be a happy person ama ni mwenye na? Yeah? So anyway, we have a sanguine. Let me just maybe probably mention. We have a phlegmatic. Kuna mtu mwenye sio ati ni kama karibu hiyo introvert. Although you can actually have more than that. I mean more than one personality. You can have what we call a combination of a sun flag. Kuna mtu mwenye anapenda hiyo happy, lakini they keep things wanakaa serious. Tuseme like ngine kuna vile watu wamesema she likes jokes, but sisi wenye hamtumjui tukimwangalia hivi anakaa serious. So which means she could be having a combination of one, but one is more prominent. Okay, so that's what our host journalist here is talking about. So we've talked about a sanguine, we have a phlegmatic, we have a choleric, and nikumbusha hiyo ingine. Jeshe nyiko hapa nyinyi wote hapa hamjafikia hiyo kitu. Have you heard of that? No, they'll go and do the research for them. Tuachie hapo. Kwanza. Tukiambia kila kitu hapo watasema na ile ingine. Na hiyo. Look for the other. Now find out what area or what is more prominent about you or in you. Because they give you the exact characteristics. So like I said, we talked about a sanguine first, and we said it's somebody who is outgoing, somebody who wants to talk, mwenye anapenda jokes, anapenda happy, yani there is party after party, even party before party, unaona? Vitu kama hizo. Anapiga na story na kila msee asifu anajuana, lakini you meet somewhere and you can strike a conversation without any haste. Yani you meet somebody, a stranger, and you start talking like mnajuana like 10 years. You know, that kind of a person. Wow. So we have that, and that sometimes determines. Kuna career ingine hapa sijasikia tukimention ile tunaita politician. Politician ni career. Ama hiyo ni ya Kenya tu. Mheshimiwa Rais. Yes. What do you think? Before let me just this is what what I think. Mheshimiwa mtukufu Rais, ule ambao anaenda kuingia next, sasa wacha tukaweze kupokea fahamuka, maana wakati ni kama huo. Kwa hivyo mtukufu Rais, fahamuka ya garage ndio hii. Leo katika fahamuka tunajifunza kuhusu car brakes. Brakes on your car are used to help slow down and stop your vehicle. Breki huwa muhimu kwa driver kwani humsaidia kupunguza mwendo au kusimamisha gari ghafla wakati anapoona ajali mbele, kuwapa nafasi watu kupita na mambo mengine. Kama Mkristo, kuna wakati ambapo tunajipata tukifanya mambo ambayo yanatusukuma kama binadamu ama yanayoweza kututoa kwenye uwepo wa Mungu. Ni mujibu wetu kuhakikisha kuwa breki zetu ziko gangari ili kujua hapa nafaa kupunguza spidi ya mambo haya ya dunia. Na hata, it won't hurt to let some earthly things bypass us, but rather, itakuwa njia ya kuokoa maisha yetu. Jua wakati unaofaa kuweka breki katika maisha yako. Kanyaga breki on unhealthy relationship, bad behaviors na negative things zenye umeaccelerate unnecessary speed ili usipoteze nyota na uhusiano wako na Mungu. Fahamuka uchangamke. Fahamuka uchangamke, asante sana. Segment poa sana. Now, nataka tukazidi kudiscuss the last point before tukule, kwa sababu mimi nasikia njaa sana by the way. Sasa kukule imefika, si ndio? Hawa wanafunzi wamefika hapa, lazima wakule wote, kila mtu atakula.
na ashibe, akule mkate wa Bwana na akule chakula kimwili. Now, tuko na coach Mbugo in the house na tuko na wanafunzi kutoka haya, tukifika kwako na tuonyeshe sasa. Haya, jina? Ryan, which school? St. Joseph's. St. Joseph's Kiambu. Tuko na Joe. Huyu anaingia JKUAT University, amemaliza, amepata B+. Joano Irimbo Ginda Girls. Ginda Girls, na she is in form 1. Kama amemaliza class last week, alikuwa anafanya 5 subjects. Sasa yeye anafanya 14. Tuko na Emily Ngina St. Mary's. Emily Ngina St. Mary's na first lady. Tuko na Eric Wagura Nyeri High School. Hey, your father is watching. Pasi, your son is here. Anaomoka saa hata kubaia gari kubwa. Yes. Alafu tuko na John Camillus St. Matthews. John Camillus astronaut St. Joseph's. Danisa Madhani Mboni Girls. Aha. Peter Ndeani Kirangari Boys. Amesema kuna mademu wengi na nataka kwa daktari, si ndio? Amesema kuna mademu wengi, nikasema ni 5, akasema hapana, ni wengi wanapita pale. Anyway, now let's come coach. Let's talk about the do's and the don'ts, because I remember for example mimi when I was young, mimi nilikuwa napenda church. Na hata sai church inanipenda na Yesu ananipenda sana. So I loved tukiwa church, nilikuwa naenda pale. Nikisema tu hivi pastor aseme nani anatupata memory verse, alafu aseme tu mimi. Nikiingia tu sijasema kitu. Nataka kusema tu kikitu tu kidogo. Watu wanacheka. Sasa sijui hata ulikuwa unacheka nini. Na sijasema kitu. Please tell them just in 1 minute tafadhali the do's and the don'ts for them to achieve what they want to do. Right. Thank you very much. So now, to do or not to do, that is the question. Kuna mwenye ameshawahi sikia hiyo statement? Nani alisema hivyo? Nimeona mkisema Ngumu na feel statement. Yes. Who is it associated with? Okay, let me say. Actually, the words are to be or not to be. That is the question. Nani alisema hivyo? Aya, as in the interest of time, anaitwa Shakespeare. Kuna mwenye amefanya Shakespeare ama ilitolewa shule? Ilitolewa. You don't know what you're missing. The real English, ile ya grassroots, ile ya mashinani. So, there are things that we ought to do in life and there are things we ought not to do, right? But before I get there, I want to mention there is a very special word called decision. All right, now I want to ask you, I want to throw back this at you and ask you, for you to decide to be what you want to be, because you've mentioned what you want to be, what is it that you did to make that decision, if you've already decided? Pastor Madenga, tuambie, how did you go about deciding to be a doctor? First of all, studies. Kwa sababu when tukasema sana kuwa daktari vitu kaa bio. Lakini uamuzi uliamua aje? Why not tuseme a pilot? Why a doctor? There is something that you did so that you can choose or decide, I don't want this, I want this. Mimi ndo nichague daktari ni tu kupenda hiyo Upenda tu. Okay, let me help you. What I mean is this. For you to make a decision, there is one key thing that you must do. First of all, you must identify what is it that I want. What is the problem at hand? Yeah? What is the challenge? Why do I want, tuseme umepatiwa chai, kahawa na chocolate. Why do I want tea and not coffee? All right? Okay. Let me just interrupt kidogo kwa sababu ile kelele inapigiwa hapa. Director ataniua. Kwa sababu natetea mshahara wangu na hii kazi napenda. Wacha tukazidi kupumzika tu kidogo. Then we come back, then we eat. Tukipewa time tutamalizia that bit. Okay. Si ndio? Kwa hivyo thank you very much. Na tuko hapa na watu wanazungumza na sisi kidogo. Wagura Robert Mwangi, baba ya mtu hapa, amesema kwamba I can see my son. Hey! Baba wanapenda watoto wao kabisa. Thank you very much. Mchungaji, your son is in safe hands. Na anaenda baada ataomoka atakubaia kitu kama ka 20 million. Tupumzike, tukuje tukule. Na chakula kianze kukuja mezani tafadhali. Asante. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako.
Chuo cha Jewel Technical College kimeleta utofauti katika elimu ya anuai kwa kuzingatia maadili bora kwenye elimu, huku kikitoa mafunzo yaliyopigwa msasa na kuidhinishwa na halmashauri ya kusimamia elimu TVET. Jewel College tunatoa mafunzo ya upishi, yani hospitality, information technology, electric and electronic engineering pamoja na plumbing, cosmetology ambayo ni pamoja na ususi, kozi ya journalism, biashara pamoja na kozi zingine nyingi. Tunatoa attachment kwa wanafunzi wetu katika viwanda mbalimbali humu nchini. Ubora wa elimu na Mwenyezi Mungu ikiwa ngao kuu ya elimu. Katika chuo cha Jewel, wanafunzi wetu wanafanya bora katika mitihani yao na kufuzu vyema. Jewel College huandaa sherehe maalum ya kufuzu kwa wanafunzi wanaofanya vyema. Mitihani yetu ni ya NEC, NITA, KASNEB, ICDL na pia ICM. Tutembelee katika afisi zetu Rwesambu, barabara kuu ya Thika, katika jumba la Jewel Complex, orofa la 6. Unaweza pia kuzungumza nasi kupitia 0701300071, 0701300071. Jewel Technical College, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ladies, tonight is our night. Every time you mention entertainment, we top it with inspiring. Thank you. There's no talking at the table. Doesn't seem natural. And educative movies, restoring your hope. My faith that is still in there. I believe your love for the Lord is still right there in your heart. I believe that, son. And also bringing you joy at the comfort of your homes. What'd you wish for, old boy? Don't tell him. Only on Mwangaza TV. Kids are special, and our work at Mwangaza TV is to make them feel special with Christian animations, entertaining programs, all at one place. Mwangaza TV. Unatafuta vyombo vya muziki? Nam, usitafute tena. Smart Search Limited ni suluhu lako. Tuna vyombo vya muziki aina zote: power mixers, speaker cables, microphone cables, amplifiers, drum sets, condenser microphones, speakers, keyboards, microphones aina zote, guitars na accessories zingine nyingi. Kwa habari zaidi tupigie simu kupitia 0720046100 au 0739046100. Smart Search Limited, your trusted sound partner. Along Thika Road, Rwesambu, next to TRM, you find Jewel Complex, a modern building where security is highly regarded. Well-maintained lifts and stairs to get you to your desired floor. The spaces are large, have easy access to both lifts and staircases, and well illuminated by natural light, hence reducing electricity costs, while 24-hour CCTV cameras ensures maximum security. Ideal for modern offices, business suites, hospitals, gyms, and any other business to fulfill your dreams.
Secure underground parking is available and an automatic standby generator. 85% of the building is occupied, so hurry now and book your space at affordable prices. For more information and inquiries, visit us at Jewel Complex or call us on 0790 489 461. 0790 489 461. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Wow. Mtazamaji, tuko hapa saa kukula ni mingi, ni venye mulika vizuri hadi hizi, mulika hadi hizi. Hizi zimeonekana. Bas. Sasa karibu tena sana. Leo tuko na double portion. Unaona? Tuko na hizi. Oh, hii side. Na tuko na hizi. Bas. Sasa tuko safe. Ni saa kukula, si ndio? Na wageni wako hapa na nana nataka kula wa kwanza kwa sababu mimi by then natamani kula sana bana. Okay. Camilas, what is your favorite fruit? Jesus Christ is coming. At pombe? Pomegranates. Pomegranates ndio gani? Okay. Hiyo ni a group of schools. A group of schools ndio. Yeah. Sisi wakati tunaenda Katsombero primary, pomegranates unajua ni pombe peke yake. Favorite fruit? Maembe. Bro, chairman, mtu mchoraji. Nadine maembe. Maembe. Nyinyi watu wa maembe mnakaa na wote mnakaa maembe. Yes? Pineapple. Ona unatoka Thika. Yes? Microphone. Apple. Eish. Mtoto wa pasta, dadi anakucheki. Ukidanganya atapiga tu simu saa hii. Maembe. Wewe ni maembe na utoki ukambani. Haya, daktari mwenye ako na mademu wengi. Peter. Guavas. Wewe na mapera. Kwetu Kakamega ukisema wewe ni mtu wa mapera, watakucheka mpaka last week. Chef? Avocado. Avocado yenyewe wewe ni chef. Coach, favorite? Banana. Juu nimeona, unajua sasa venye hamjataja banana hamtapewa. Sasa okay, wewe ndio wa kwanza. Okota hapa basi, ukote ukiwa wa kwanza. Sio banana. Okota tu kitu yote. Haya. Next. Moja. Haya. Daktari wa mbele. Atufuati order. Hata Mungu atakuja hivi. Camilas. Pastor Madenge. Yes. Nas. Chairman. Wewe utakuwa mwisho. Leader anakuanga wa mwisho bwana. Utaokotaje kabla watu hawajaokota. Haya. Chef. Haya, leader. Yangu ni unfair, wacha nichukue ingine. Usijali, your future is bright. Utachukua ingine. Haya, unataka kuchukua ingine? Unataka kuchukua ingine? Hii ni ngumu. Haya, hiyo unataka ingine, uko sure? Uko sure? Utacombine? Hapana, kama acha tu basi kama ni hivyo. Lakini mimi najua. Hii nimeisomea mbali kwa bahasha. Thank you. Kila mtu fungua karatasi. So ukiwa kwanza utanini tu, alafu ile kitu utaangalia ile TV. Unaona TV iko mbele yenu. Ile kitu utakwambia, wakikwambia stand up and dance to the national tune of the anthem. Unasimama unasema national anthem una dance. Wakikuuliza who is your chemist teacher? Unasema Wanyonyi Wafula. Unaokota ndizi, sawa? Coach, tuko tayari. Ongoza timu. Okay. Haya, leta nipatie namba yako ni? Mine is kila mtu afungue ndio 00 40 yes. Na hujafikisha 40 years. Sorry, nimegesi uongo. Haya. Number 40. What am I supposed Tamaze. Inatafuta kwako. Haya. Shakahola in Mombasa County has been trending lately because of Shakahola. Pasi, niseme nisiseme.
Usisitaje pastor, taja tu hiyo watu ama whatever. Yeah, so pastor nimeambiwa nisiseme Pastor Mackenzie ama Pastor Ezekiel, sitasema. So but it has been trending because there are people who decided they want to go to heaven before others. Barring people. Na kuna mtu mwingine akona jibu different hapa. Yes? Haya, nyinyi wote mko sawa na hiyo? Mmekubaliana? Guy. Sasa pia mimi sijui. Hauna habari. Mimi sijui. Mimi nimekuwa tu hapa Mwangaza, hakuna place. Yes. Jibu ni Shakahola zote ni Mombasa County but in Kilifi County. Haki ya nani you? Haki hiyo si poa. Mnachambua hivyo nini coach? Sasa mnataka asikuje tena na ameandika kitabu. Sasa wacha niokote ndizi yako. Haya. Hiyo si poa. Nime lose. Your future is bright. Okay. Haya, lakini wacha nikuchukulie. Si wewe ni best yangu. Yeah. Mabest ni kusaidiana. Mabesi ni kusaidia. Sasa hiyo imeenda. Haijaenda. Iko tu hapa. Okay. Wacha niweka hapa. Haya. Number 30 guy. Kwani 40 30? Haya sawa. 40 30. Who is the CS for education? Ai bro, shika microphone. Mtu akileleshwa huwezi kosa kujua kitu. Anaitwa Ezekiel. Ezekiel? Pastor Ezekiel ama? Hapana. Sawa, anaitwa nani? Mimi najua tu Ezekiel. Unajua tu Ezekiel? Ezekiel. Nani mwingine anaweza msaidia? Mtu akipata jina zake zote ndiye anaokotea ndizi. Kama ni hizo. Nyinyi wote ni wanafunzi na mjui Ministry of Education. Yes, John Camilas. Ezekiel Mashogu. Mimi sijui kama Mashogu ama ni manini. Mimi sijui. Haya. Director uniongeleshe hapa. Haya. And the answer is Ezekiel Machogo Mbaki. Shika Camilas. Mama yako anakuoch. Your future is bright. Shika. Akuja ukokote ndio aseme ni mimi ndio nimekukokotea mbaya. Chagua naona hata kutaka kuchagua hapa. Ni mingi. Chagua naona kabisa. Yenye inakaa astronaut. Bro. Yenyewe ni chupi. Onyesha kwa hiyo kamera hiyo. Kwa hii. Sema nimeshinda ya kwanza. Kwa microphone. Wow. Haya, yako? Lakini pasiana tunakuja kwa ingine. 100. Haya, on 31st June during the 1982 coup, who was the president then? President on 1982 wa Kenya. Chukua microphone. 1982 juu mwenye atakuwa president? Moi. Moi. Kuna mwingine anapinga anasema alikuwa Ruto. Any other? Sasa utakuwa kama hiyo ya kwanza. Utasema hiyo date am wrong. Haya, tuambie wewe unasema sio Moi. No, the date haikuwa 31st. Okay. Si ilikuwa? Ilikuwa second. Second of? Hiyo June hiyo. Hiyo June. No, August. Second. Okay. No, they are asking who was the president. Haya. Kuna okay, jibu. Ati? Director tafadhali unachoma. Haya. Sasa tuko sawa. Ndio hiyo jibu ndio hiyo uko ishaweka. Haya, on 31st June during aweka jibu sasa. So wewe umesema Moi. Haya wewe akasema ilikuwa fa. There is no 31st June on the calendar. Woi. Director hizo maswali zako mimi nakwambia ukweli. Mwenye amesema maswali Agatha wa Irimo alafu na Joyce na Robert Mukura. Shauri yenu. Haya wacha niokote hii tena yako. Sawa, lakini nakuwekea hapa. Nimekuwekea hapa. There's no 31st June. Haya sawa, leta yako. Fungua niambie. Ilikuwa namba? Kila mtu afungue yake na unanipatia. Number 1000. Tayari ilikuwa. But there was no answer. What is the capital city of Kampala? Microphone. Kampala is not a country. It's the capital city of Uganda. Ndio hiyo. Sawa, mimi sijui. Sawa, weka jibu. Lakini kuna mtu amesema lakini juu sasa ulikuwa wacha nimuulize nyingine daktari. Wacha nikuulize nyingine. So unataka Kiswahili, politics, Bible. Juu waliweka director aliconfuse 100 na 1000. Haya haraka. Watanifukuza hapa. Politics. Umeamua politics. Wow, Jesus Christ is the Lord of Kenya. Now, politics, umeamua unataka kwenda politics. Kiswahili.
Haya, toothpick kwa Kiswahili inaitwaje? Toothpick. Unaweza sema tu kichana, nywele, mulundi, kichungi, ama kimeto, ama kikitu tu. Nani anajua toothpick kwa Kiswahili? Okay. Kijiti ya meno. Microphone hapa. Kijiti ya meno. Kijiti ya meno. Ni kijiti ya meno. Haya, inaitwa kichokono. Lakini sasa nitakuuliza ngine, leta hiyo yako. Your future is bright. Number 7. Huyu ni number 7. Number 7. Lakini ya kwanza ulikuwa umepata, lakini sasa ulianza na jibu, tutakuwekea, si ndio? Haya. Number 7, alafu yako next ni gani Pastor Ryan? Alafu tena number 12. Haya. What are French fries chips called in Kiswahili? Chips inaitwaje kwa Kiswahili? Ati? Ngoja. Yes. Ni nani? Ngoja, ni nani? Ni yako. Oh, okay. Vibanzi. Kuna vibanzi, kuna mwingine? Vibanzi mwingine? Who says that one is not correct? Mimi naona kama ni chipusi. Chipukizi. Sawa, kuna mwenye anasema chipukizi. Haya, tupatie jibu. Vibanzi, and you are very correct. Chairman, okota kubwa bro. Okota hapo kubwa bro. Yenye unataka. Master na watu wanaendea tu side na watu kuchora manyumba. Hizo zimenona kama wewe, sorry. Mapua imenona. Haya, number 12. Alafu Camilas yako ni number 5. Sawa, after 12 twende kwa 5. Twende kwa number 12. 12. How many teeth does a normal man have without all the incisors on the lower jaw? Meno si hesabu tu haraka. Fanya tu hivi. Kwanza ni daktari. Fanya tu hivi na mulimi. Hivi angalia. Zangu nishafikisha 46. Nikiona mtu akiongea na mwingine nitakudisqualify. Yes? 28. Kuna mtu anapinga. Ndizi zinaenda tu mkiona hivyo. Bro. Daktari wa madem. Jibu yako, weka microphone hapa. Ati ministry imemvuta. Haya, twende kwa jibu. 28, and you are very correct. Okay. Okota. Perfect. Now, this one is for anyone. Microphone, mwenye anapata hii, mwenye anaokota ndizi. Microphone kila mtu. Okay, utaweka tu mkono juu. Ama okay, utashout. Mimi nitajua ni nani ameshout. Haya, how many incisors do you have? Nani amesema kwanza? Haya, wewe ndio umesema kwanza? Okota ndizi bro. Niko tu serious. Nyinyi mandizi naenda mzua hivyo. What are incisors? What are incisors? Haya, ameuliza swali, what are incisors? Natumia makasi wapi? Makasi. Haya, sawa. Camilas, namba yako ni 5 nipatie. Incisors ni hizi, by the way. Ni zoom in ndio waone. Incisors ni hizi. 1 2 3 ho na chini. Umeona? Alafu canines ni hizi, zinaendanga canon. Zinaenda canon. Hizi zinaenda canon. Alafu premolars hizo next. Molars hizo mwisho. 5. Camilas. What is hiyo kitu kwa Kiswahili? 707007 kwa Kiswahili. Hiyo ni rahisi sana. 7077 707 kwenye Kiswahili, lugha ya Kiswahili. Uko na sekunde 5 Camilasi. Mama yako anakutazama na baba na sister yako wadogo. Usiwaangushe. Mrudishie hiyo namba akisema tafadhali. 700,000 na 7 someone else 700,000 kuna mtu mwingine akona jibu tofauti. 70. Ngoja. 707. Yes. 707,707. Haya, tupatie jibu.
1777 na which is the same as 777 and you are very correct. Tumeelewana? Yes. Pastor Madenga, is it correct? It's very correct. Is it true? Chukua micro ndio mtu asiseme nimedanganya. It's correct. It's very correct. So 700 means 1700. So you are very correct. Pigeni mtoto makofi sana hapo. Kamila sana okota ndizi. Haya kijana hapo. Natumalizia bana. Okota kubwa kabisa. Mama anafurahia, alikuombea, alikufastia 2 weeks. Uache tu niachie hiyo. Umwache. Coach anasema umwachie hiyo. Haya, you as a chef. Alafu this is 70 na yako ni 10. 70 alafu tuende kwa 10. Asante sana. Kamila sasa amepata. Haya. 70. In 1990 during the Kenya Premier League, chaos erupted between Kenya and Harambee Stars. Who was to take the responsibility between the Ministry of Health and Sports? Hiyo tu. So nasema tu Minister of Health or Minister of Sports. Na mtu asiongea na Mungu wako. Yes? Between minister mgani mwenye alikwenda kana achangamke, wa sports ama wa health? Si yako. Si wanakuli between the Minister of Health and Minister of Sports. Minister mgani mwenye ndakana acheze kama yeye juu Harambee Stars ikicheza na Kenya. Minister mgani mwenye ndikwenda kana acheze, wa sports ama wa health? Si nini? Ni nini? Si Cameroon, hujaisikia Brazil imechapa Germany mabao 7. Sijui. Agatha ndio ameseti hiyo swali. So what is your answer? Wanacheza kwa Kenya. Sa anyone? Minister mgani mwenye nitakana pastor? Mtoto wa pastor. Nitakana minister mgani? Harambee Stars ni national team ya Kenya. So minister mgani? So Kenya haiwezi cheza na Harambee Stars. Kenya haiwezi cheza na Harambee Stars. Haya. Mimi nafikiria ni St. John Ambulance. St. John Ambulance. St. John Ambulance. By the way. Mimi nakunga mguu lakini si mkono. Juu Harambee Stars, wewe unaona Harambee Stars ilichapa ama Kenya ndio ilichapa Harambee Stars? Wote waliumia. Yes. Aya, Harambee Stars and Kenya team is the same thing and you are very correct. Pigieni chef makofi tafadhali. Mama yake anamuochi na baba yake. Sasa hiyo wamepika chipo. So kinifika home utakula chipo. Okota ndizi. Wow. Ndizi inakaa yellow vizuri. Ni ya Kisii. Sawa, na tumeombea ukikula hiyo unabarikiwa, your future is bright. Number 10. Kumi. Number 10. After Daniel prophesied to the dry bones, he was thrown in the den of lions. Lions, very good. Camilas, microphone. Mwingine? Aliprofesia nini? Yes. Ungesema tu hivyo. Ungesema hivyo. Guy, pastor. Alirushwa kwa den of Prophet Ezekiel ndio aliprophesy to the dry bones, si Daniel. Guy. Kwa hivyo huyu okay. Ebuleta jibu. Ilikuwa lions maze, si ndio ama? Daniel never prophesied to the dry bones but is guy. Kwa hivyo nani alitangulia kusema? Kamila fanya vile unafanya South Africa. Kijana. Kijana pasi. Wewe pigeni kijana makofi bwana. Ameamua kufanya vile anafanya South Africa. Haya. Tuko na juu sasa hii inaenda kwa wenye wako na ndizi mingi. Haya. Wewe mfunge mlango, sitaki watu wanipigie kelele hapa nikifanya show. Haya. So ziko 3. Kama uko na ndizi mingi, you have to astronaut ndio kiongozi. Uko na 3, alafu uko na 2, uko na 2. Biblia inasema alio naye ataongezewa. So tunaongezea. Kamila okota nzuri. Haya. Alafu wengine tutawaambia Mungu akumbuke. Hizi ni zangu. Guy. Sawa. Hii nitauliza tu mwenye atajibu kwanza. Haya, accountant. Accountant ako wapi? Njena. Wewe nimeshachukua karatasi yako. Nikupea.
Oh, alipeana. Haya, tuanze na nani? Wacha tuanze na number 1. Number 1. Rahisi sana. Mbashara kwa lugha ya Kiingereza ni nini? Mbashara. Kwa mfano nasema Life Garage iko mbashara. Tuko sahi mbashara. Inamaanisha nini? Sijui mbashara ni nini. Hata ujui mbashara ina kama mbasha. Haya pasi. Ni Roysambu. Yes. Na nimepatia mwa Kenya. Mtu nyata pata atakudes. Ni kumaanisha ni live. Live. Aha, ati ni live. Unakosa ndizi hivyo tu. Mwingine? Yes. Nas. Guess. Ukipata unapata. Next. Your future is bright. Weka jibu. Live on air and you are very correct. Na nimesema tu sahihi Life Garage iko mbashara. Okota pasi ana watch. Unajua pasta alikuwa amefunga. Mtoto wake hawezi kosa kuchukua ndizi. Mapasta. Watoto wa mapasta wanasikia vizuri. Asante sana. Onyesha dadi. Onyesha kwa hiyo kamera. Haya. Cameras 24. 24 elders. Anasema atakuwa anapata 100 million. Which is the biggest country in South America? Na wewe ndio umesema America. Hiyo ni yako. Wewe microphone. Brazil. Wacha tu kuna mwingine? Mimi siamini kama Brazil. Mimi nasema China. Mwingine? Wewe yako ni gani? Nilikuwa nataka kusema ni Africa. Ni Africa. Yes. Chukua hiyo microphone. Guess. Mimi nimeenda na China. Jua vitu zao zinakuanga original opposite. Yes. Mimi nasema Argentina. Juu ya Messi by the way. Ama ni yes, chukua hiyo microphone. Yes. Nasema Canada. Good. Your future is bright because Canada iko South America. Yes. Brazil. Wamekopi mtu juu ya Neymar. Jamaica. Bro gonga. Jamaica gonga. Juu wana smoke nini? Things out of their country, smoking bad things. Brazil. Haya, chef. Chukua microphone. Chukua hiyo cameras. Haya. Argentina juu ya Messi. Yes. Daktari mnoma mzito. Hiyo sibishani hiyo. Haya, huyo ameinua mkono amesema Yesu ni Bwana. Haya, tumpatie jibu. Brazil and Camelas is correct. Hii kijana hii bwana. Utaniambia uko na miaka ngapi bwana? Unaenda kwa moon kweli? Haya, huyo ataenda kwa moon maze. Haya, onyesha hapo umepata ingine. Haya. Haya. Kuna imeisha. Haya, hii. Na okay. This one. Haya, number 3. Mwenye hata kwa hivyo director, ngoja kidogo tu tafadhali. Instructions. Kila mtu angalia kwa hiyo TV. So the first one to answer that question ndio ata win. Juu sasa lakini naomba wenye waja ama tuweke tu kila mtu, si ndio? Hata wameshinda wenye hajashinda, si ndio director? Kila mtu. Haya. 1 2 3 ndio hiyo swali. Who is the current Kenyan Chief of Defense Force? Microphone. Shout. Ruto. Microphone. Ruto. Sio commander in chief. Lakini umejaribu. Yes. Ruto alikuja tu last week. Was it on Monday? Watu wana watching news. Wait, microphone. Hata mimi nasema ni Ruto. Ni Ruto. Wow, your future is bright bro. Haya, accountant hapa hesabu pesa. Mimi sijui. By the way, mimi ni kama pia mimi sijui. Ujui. Wewe ni Ruto. Haya. Jina imepotea lakini daddy anakupenda. Haya. Wewe unapenda microphone hata utaki kugesi. Ladies first. Yes? Sijui. Ujui. Haya. Camelas? Hiyo ni noma. Mimi nasema ni generali. Ni muami. Ami. General muami. Haya, tupatie jibu basi. Ako kwa ami yani. Ako kwa ami. Ni military. Good. Francis Omondi Ogola. Ameapishwa tu juzi. Mlimuona State House? Hamkumuona juzi? Mlimuona? Haya. Hiyo ndizi ni ya director. Director, hii ni yako. Lakini najua uko fasting. Lakini najua mtu utapatia. Mimi najua utapatia mtu. Na si mwanaume. Ni mom. Si ni mom. Haya. Kwa hivyo hizi ndizi ni mob. Hizi ndizi ni mob sana.
onyesheni ndizi. Ni mingi hizi kwa wide ndio hii. Na kuna zingine hapa. Sasa hii ya kwanza, camera person wa kwanza anaitwa Vivi. Alafu ya Devi. Alafu hii ni ya mtu amestream ya Stevo. Alafu hii ni ya Wareshi. Mkara ako fasting yeye kwanza hata ameshiba. Alafu tuko na wasichana ambao wameunda set, hizi ni zenu. Lakini hizi lazima wa guest wakone. Mtu wa sound pia pale. Haya, kama una ndizi. Kama una ndizi, weka mkono juu. Pasa madengo kana ndizi. Sitaki mwaibike. Wacha tuchukue hizi. Haya. Haya na huyo. Kama una ndizi, so hii swali ni yako. Tafadhali kama uko na microphone na uko na ndizi peana. Peana microphone. Ndio nitakuwa tuna shout. Haya, are you ready? Kila mtu apate ndizi. Hii nitauliza tu hapa. Kwa hivyo kama wewe umekuwa ukiwatch Life Garage, hii utaangukia maana your future is bright. Okay. Kila mtu chukua microphone. Director, hii ni ya impromptu. Aya, twende kazi. Twende kazi. Mko safe? Mko safe? Oh yes, microphone. We, uko na ndizi? Oh. Hii swali ilikuwa last week. Kama uliwatch show, that is there. Miles Monroe comes from which country? Kenya. Kenya. Perfect. Yes. Miles Monroe comes from which country? Jui. Yes. China. Yes. Kenya. Kenya. Mukikataa kamera sana jibu. Barbados. Okay. Sorry. No. Awisha jibu Kenya. Kamilas? Bahamas, and you are very correct. Shika hii. Ni ukweli. See jokes. Okay, you guys, I sent you the link. Nikawaambia watch show. So thank you very much. Haya, tunaendelea. Niliwaambia watch show and I sent them this. Ndio, mtu wangu wa kamera. Haya, swali ya last week. John, utanijibia yeye nyingine. Haya, hii pia inakuja. Which of the following statements is true? Brazil is found in North America. South Africa rand is the highest currency in Africa. Sofia is a city in Europe. France is the capital city of Paris. Director, hata kama unaweza angalia hizo director, maswali za last week number 5. So anaangalia. Niliwaambia watch show. Okay, what is the question? The question is which of the following statement is correct among the 4 that I've asked. Director, kama unaweza pata warushie ndio waseme. Asante sana. Okay, wacha nirudie tu director kiangalia. Kamera asiweka chini mkono kwanza. Wasiseme ulikuwa na mwa Kenya. Unaweza Tanzania tunatoka na yeye baadhi huko bwana. Mimi hata sijui natokea wapi. Which of the following statement is true? Number 1, Brazil is found in North America. South Africa rand is the highest currency in Africa. Sofia is a city in Europe. France is the capital city of Paris. Aya, warushie. Aya, number 5 ndio hiyo sasa. Ndio hiyo. Aha. Watu wenyana ndizi kwanza. Ndio tumalizia na chopi wa group. Aya, tuanze na accountant. Sofia is a city. Sofia is a city in Europe. Europe. Sofia si jina mtu. Yes? Sofia is a city in Europe. Mama, nyinyi wote mnaanguka tu nikiona. Aya. Director uko na kajibu kake? Aya, rusha. Sofia is a city in Europe and very good is the capital city of Bulgaria. And you are very correct. Okota ndizi. Imebaki ndizi ya mwisho. Haya, nani mwingine ana? Wewe tu. Mimi. Coach. Coach, your future is bright. Haya. Na niliwatumia link nikamwambia watch that one. Very good. Number 7 director nikiwasomea. Elon Musk was born in which country? Wenye wana ndizi. Elon Musk alizaliwa nchi gani? Watu wa internet. He wasn't born. He wasn't. Elon Musk was not born. Elon Musk was born in which country? In Twitter. Are you answering? In Twitter. Wewe bujibu bana. Guy, yes? China, yes? Okay. South Africa, yes, mwingine. Okay, kila mtu aguess. Ni South Africa. Jamaica. Jamaica. Watu wa Jamaica. Director kama uko na jibu? Ni ese. Haya. Pretoria, South Africa and Pastor Madenge, you are very correct. Shika hii. Haya, hii ni ya Bible sasa. Hii wacha hii ni wa Bible. Kwa sababu naona mna haya. Iko number 40. Life starts after 40. Ni hiyo ukora. Life yangu ilianza kabla nizaliwe.
When Abraham met the stubborn Pharaoh, he threw his staff down and he turned into the first. Nana japata kitu. Yes. Microphone. He turned into. Rudia swali tena. Aya. Alirusha hiyo stick chini ka into. Nani huyo? Huyo. Pharaoh. He threw his staff down. He turned into, ilibadilika ikakuwa into, hiyo ni rahisi bro. Nothing. It turned into nothing. Bas, coach, he turned into? No, he didn't, because he didn't throw. He didn't throw? Yes. Watu wana ndizi kwanza. Yes? Ilikuwa Abraham, ilikuwa Moses. Ilikuwa? Moses. Haikuwa Abraham, ilikuwa Moses. Haikuwa Abraham, ilikuwa Moses. Haya, mtu mwingine? Abraham hakupatana na Farao. Haya, yes? Jibu, alafu tumalize. Abraham never met Pharaoh, but it was Moses. Very good. Your future is bright. Okota hii. Sasa mtashare hiyo ama? Haya, sasa nyinyi okay, boy child, hii for your sake. Oh, for the two of us. For the two. Discuss pale who wins this one. Haya, nyinyi wewe tumalize. Okay. Wewe ni mtu wa ball. Unapenda soccer? All games. All games. Wewe ni mtu wa timu gani? Microphone. Manchester. Perfect. Ndio hiyo. Unakumbuka ile swali ya ndio hii number 12. Yes, number 12. Hiyo ndio ina fit. For the sake of your sex, Mazi. Ndio hiyo. Okay. Which are the top 4 teams in the English Premier League at the moment? Mimi najua number 4 ni Manchester sasa. Number 4 ni Manchester, Number 1 Man City. Number 1 Man City. Number 2 Arsenal. Number 2 ni Arsenal. Another boy child mwenye anajua kila game. Mimi najua tu hizo. Gani? Number 1 ni? Number 1 ni? Mimi najua kuna Arsenal, kuna Man City, na kuna Man U. Harambee Stars iko number 6, number 7. No. Yeye ilikuwa Bayern Munich ndio number 3. Na Bayern Munich ndio number 10. Haya. Tupatie hiyo jibu, okay. Answer. Hiyo swali ilikuwa last week, so tutaweka juu ya points. Yeah, inamaanisha Arsenal ndio ilikuwa juu. Number 1 Man City, number 2 Arsenal, na number 3 Newcastle, number 4 Manchester United, and umepata shika hii. Very good. Lakini kwa sababu life coach wewe ni best yangu, mimi nakuuliza tu rahisi bro. Haya, uliza. Who was the second president of Kenya? At least nikuhurumie hiyo bro. Second president of Kenya. Did Kenya have a president? Okay. Tafadhali. Haya, M1 ndio hii. Ni kweli, it's true. Moi. Oh. Your future is bright. Thank you very much guys for coming. Thank you. Because wewe ndio uko kwa Twitter peke yake. Unaona kwa social media hapa? Kamera ziko kwa social media? Hauko? Kuna mtu kwa social media? Mnaogopa kusema mama anawacha. Where can we get you maybe on your socials? Okay, yes. I'm not very keen, although I'm there. I'm Mbugus on Mbugus on Twitter. Your jina. Mbugus. Yes. Your future is bright. That is on Twitter. Otherwise uko kwingine sichazangi sana, but I go there. Why? On Facebook is Fortunate. Fortunate is FORTUNET. Okay. So, thank you. But basically, if you look for Coach Mbogwa, you'll get me anywhere. I'm all over the world. Thank you very much. Because of time, ile kelele iko hapo, unaona mpaka nafanya hivi sababu director wangu anataka jokes. Thank you very much for watching. Mungu awabariki sana. Director wangu ananipigia kelele mingi sana kwa masikio, lakini it's a professional noise. Anaitwa Kim. Mungu ambariki sana. Very soon Mungu anampatia miracle nyingine kubwa sana ambayo hajaona. Halafu wazazi wake watafurahi sana. Haya. Camera people wangu, hii yenye nimeangalia hii. Namulikwa na mrembo sana. Anaitwa V, ajui kuongea, anafanyanga hivi. Saa moja mtamuona akifanya hivi. Ukiona amefanya hivi inamaanisha amemaanisha Chepukati. Camillus, kwa hivyo yeye sign language atakusoma leo kwa news, atasema Camillus alishinda. Alafu hii kamera nyingine ambayo inamulika Mbugus, hiyo kuna kijana ambaye anaitwa Devi, ako pale aongee, yeye ni introvert. Alafu mwenye amestream Stevo na nani mwingine? Hiyo jina nyingine. Ruby, alafu tuko na Kazungu ambaye ako na kibali hapa mbele, hata kula ndizi kwa sababu kwa fasting. Alafu tuko na Stevo Jesus Boy, amehakikisha pai yuko sawa. Alafu poster imeundwa na Zakito. Camilla, what is the problem? Kwenda kuchukua hiyo chance birthday. Akitani 40? Wewe shike microphone. Muishie hapo. Muimbie haraka mwambie, "Wewe director ni nitakupatia kitu direct."
Nitakupatia. Haya, anza. Utampatia ndizi. Nitampatia ndizi. Haya. To join. Happy birthday to you. Anaitwa ngoja. Anaitwa nani? Lona, Leonard. Ni Leonard. Anza draft kujoin. Haya. Anzia kwa kamera yako. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Leonard. Happy birthday to you. How old are you now? 41. Happy birthday, dear Baba Camilas. Happy birthday to you. Now, thank you very much. Together, let's share the grace kwa kamera kubwa hiyo number 7 kwa hiyo. Now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Till next week, Friday, God willing. Cheerio. Mihona Kenyanites, I love you and awalombo tofu sana. Cheerio.